expedición del Real Club Deportivo Mallorca desplazada hasta Sevilla. So we are seeing some live images now of the Mallorca team arriving in the stadium in Seville. The 25th round of the second of the La Liga Santander. Very tough match today up against a European level rival. You see players coming off the bus, Pablo Maffeo, Firmino. Kangin Lee also, we'll see if he has the opportunity today to be in that starting lineup. Martin Valgent, Take Kubo. Obviously, the last match was a special one for him, between him with a little bit of help from the rival goalkeeper. He managed to get one of his spectacular goals of the season. Lo decíamos, todas franco-ruso también por aquí, Rodrigo Bataglia. Bataglia there, Murishi, the man of the moment for Mallorca team, who is bringing a lot of excitement to the fans at the moment. Salva Sevilla, coming home for him. It was his home for many, many seasons. Abdon Prats, Hop. We'll see if the American can have an opportunity to play also today. Ante el Athletic Club, la verdad es que apetece mucho siempre cuando juega al Mallorca y más hoy en una plaza como es la del Betis, tercer clasificado, un rival que nos va a So an amazing opportunity today for Mallorca up against the third placed team on the league table. In Seville here, an amazing stadium as well. So to help us commentate, we've got somebody who is very happy about his own victory yesterday, which is Carlos Muñoz, coach of the youth team. So it's one of those victories that just puts a smile on your face, isn't it? Yes, to score in the last minute and to celebrate it with the corner is, it's good, and it was well deserved. We put the pressure on in those last minutes, and the victory came at the right time, even though it was a very complicated match. So 2-1 in the Santander Stadium. So 9 consecutive victories now for the youth team. So everybody is really happy and really proud of you. So last minute goal like Take's goal in the previous match. Yes, also we all know that these last minutes of the match often make or break. So but it's also something that we need to work on for the next couple of weeks now. We need to focus on those last moments of the match. But it was a really entertaining match up against a really, really tough rival. But everything happened at the right time for us yesterday. We made some really strategic changes as well at the end of the match. And it worked to our favor. Yes, and Mallorca today again is going to give their all, of course. Of course, we've got to consider that today is a really difficult match, and it does look like that on paper. We've got to think of the opportunity of winning or at least drawing and managing to take home some points. That it would be extremely helpful for the team's status on the board. Y ha habido reencuentro entre dos entrenadores, entre dos exjugadores del Mallorca. Los tenemos ya por aquí, creo. So lots of reunions today as well, and we've got 2 guests with us now. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jovan? ¿Qué tal, Gustavo? Hola, buenas tardes. Bien. Acabo de llegar en casa. Eso te iba a decir, Tú has tenido que coger bus. So yes, they've both just arrived home. Justo llegando. So you're at post-match now. Acabo de llegar hace un Yes, par de I've just got home right in time for the interview. So it was a bit easier for you, Gustavo. Yeah, I was at home already. Todo un poquito más fácil.
Johan y su equipo tenían un desplazamiento un poquito más prolongado y bueno, encima cuando el resultado Johan nunca had a bit of a acompaña, longer journey home, pero bueno, tuve el gran gusto de encontrarme con él, que hacía tiempo que no lo veía. Bueno, como but en el it was partido de really nice to see him because I victoria por hadn't 1-0 seen por him la mínima, ¿no, for a long Gustavo? time. Vuestro equipo, el Intercity, que estáis ahí So, en la zona Gustavo, alta, 1-0 el victory Jovan for está un your poquito más team. abajo, You're doing pero very bueno, un 1-0 well. que ha sido un partido Johan's team competido, is ¿no? slightly lower at the moment, but Sí, good sí, result for you. muy igualado, la verdad. Nosotros tuvimos la Yeah, it was a suerte very de balanced picar match. y We tener were just alguna otra lucky enough oportunidad como para ampliar el marcador, to pero la verdad que score. el partido fue complicadísimo, difícil, como todos los But it que was a really nos tough match. toca jugar fin de semana tras fin de semana y bueno, en You know, este we're playing caso weekend after el equipo de Jovan weekend. es un equipo que se ha renovado mucho, a tal punto que Johan's incluso ha team cambiado is el a entrenador really y yo highly creo renovated team. que va a tener una segunda vuelta muchísimo mejor de lo que lo está haciendo hasta And I ahora think that the y va a second alcanzar leg of the objetivos league is going to be much Bueno, better for them. llevas un par de semanitas ahí en el Águilas para intentar revertir la situación. Hoy no ha So, habido Johan, suerte. you've been in Lo bueno es que ha Aguilar's ganado team un for amigo, a ¿no? couple of Eso lo weeks podemos now, dejar trying así, to ¿no? turn things around for you. But Sí, bueno, you weren't lucky today, but it era was un good to lose to a partido friend. bueno. Yo creo que llevo un par de Yeah, it was a semanas good ahí. match. Bueno, los últimos dos partidos ya estamos mucho mejor. Por ejemplo, contra Granada hemos We're doing much better hecho un muy buen after the last partido two matches. porque los You know, we did chavales a good corren y match pegan against bien y bueno, Granada. estaba muy contento, sobre todo porque hemos tenido 17 tiros en la portería, 21 centros y al final no hemos podido We marcar had gol. 7 Hoy shots at también goal, he even, estado you know, we muy didn't contento manage con el juego to score. de mi equipo, But I'm really pero happy bueno, with how my team is playing. no hemos tenido suerte de puntuar, pero But bueno, por otro unfortunately, we lado weren't hemos lucky jugado enough contra to get the points un gran today. equipo, But we were va up segundo en against a la really good clasificación team. y You know, they're second lo at the único moment que in the no estoy contento classification. es con el resultado, pero con el juego y con la lucha And y the only thing I'm not happy with todo lo is demás, the muy end contento result, because the con actual nosotros. match and the playing Seguro, style and seguro que everything, le I'm daréis la really vuelta a proud la and really actuación. pleased. Y vamos a hablar un poquito ahora Yes, well, I'm sure you will be able del to turn things Mallorca, ¿no? around for Del your equipo, team. Gustavo, que me han dicho que, claro, bueno, me han dicho no, yo ya lo sabía, que habías sido durante la temporada So, pasada speaking of bastantes veces Mallorca, comentaristas de estas retransmisiones de Play Red Live. so Se you me were echa de a menos, pero frequent bueno, al final commentator last year. We te do miss viene un you poco around bien, ¿no? here from commentating on the matches, but you're a La busy verdad man. que fue un gusto el tiempo que duró. Lo que pasa es que uno, bueno, tiene Well, que it salir del was a cine, ¿no? pleasure, Y ahora estamos en ello. but obviously Pero I had reconocer to que siempre me decide tratan to muy bien become a coach. en el club, But I en always nuestra get casa, treated por really otra parte, y well bueno, cada vez que podemos in colaborar lo what used to be hacemos my home. encantado. So Primera it's a pleasure división, for me to commentate. durísimo. Es un First division año is really en tough. el que cada partido cuesta muchísimo, cada punto cuesta muchísimo. Ahora It's a year for el the team Mallorca ha in which every conseguido point is un par de resultados priceless. positivos que le permiten abrir brecha Mallorca en los recently have puestos de had some descenso. positive results, which Es cierto que hoy, makes como decía el them compañero, es un further away desplazamiento from the complicado, relegation pero zone. tenés el Today aliciente de is que los going to be a resultados de los complicated equipos one, de abajo, tus perseguidores, no han sido buenos y si vos conseguís sumar, luego tenés but dos you've got the partidos en confidence casa that los siguientes como your para, closest rivals como have mínimo, had mantener esa brecha. negative Así que results this hay que weekend, ser so at optimista least pensar we que can se puede hope sumar. to maintain Jovan, that no distance sé from the si relegation te zone gusta alguna vez today. con nosotros en alguna retransmisión, pero bueno, te podemos So invitar Johan, I don't un know día if que you've tengas ever por ahí libre. commentated with us, Te but escapas we'd aquí love a to have Mallorca you one y day. será un placer. El Betis, tercero en Europa League, pues el otro día ganó al Zenit de San Petersburgo, equipo complicado, ¿eh? So Sí, la verdad Betis, que complicated Betis team, está right? haciendo una gran temporada. Bueno, tiene un gran Yes, entrenador they're que having a great season. They've got a hemos great coach as fichado well, bastante bien y bueno, por otro lado, and with nuestro some good Mallorca yo creo signings as que well. está haciendo un gran año. Empezaron But I think bastante Mallorca's having a bien, great year luego han too. They tenido started pretty well, un periodo de un bajón, pero ahora then they bien, had a después more difficult de period, fichar en invierno al but now they seem to be delantero coming back, and they Murici, ¿no? after Murici. the Pues sí, Murici yo creo signing, que sobre todo en things are looking últimas up. 2 jornadas se veía la mejoría porque yo creo que lo que faltaba a And the Mallorca last es 2 matches have been looking a lot more un positive for jugador them. como de este tipo. Y bueno, hoy vamos a ver un partido bueno. Mallorca llega a este partido después So we expect to see a good match de today. sumar los 6 puntos y bueno, porque hoy a lo mejor le sale un buen partido. Con un poco de suerte puede puntuar, pero bueno, Betis este año la verdad que
I mean, with a bit of luck, it would be great to get some points today. However, Betis is having a very good year with good players and a good manager. But why not? We might just surprise them. Los resultados de los rivales, ¿no? Que hoy una victoria, pues no diremos que Well, we've all casi got to la stay permanencia, positive, pero es of un paso course. hacia adelante enorme y súper importante. Pero bueno, es un poco de estos partidos o de este final de temporada que imagino. I feel like it's one of those matches and nearing the end of the season where the matches at home are crucial. You know, now we've got 2 matches at home coming up, and that's where Mallorca really needs to put their foot down. Yeah, they need to take advantage of having the support of the fans. Especially make the most of the fact that people are back in stadiums going to watch football. We know that for the rivals, it's uncomfortable for them to make their way to the island, so we've got to take that as an advantage to us. However, we can't write off the away matches because Mallorca has had some good results in away matches. And I think they're capable. It is going to be very difficult. They're going to have to fight until the end. But the team is definitely in good conditions. So speaking of Maurici, he really has kind of changed the dynamic of the team, and there's a kind of Maurici mania among the fans right now. So he feels like one of these very differential players, and it seems like Mallorca has kind of changed their style of playing to adapt to him almost. And you can see how the team seems to be playing around that. When I saw that Mallorca had signed him, I knew that his style of play was going to change. And they've got lots of good players to play with, like Salva, Dani Rodriguez, Baba. But the signing of him, it should change the dynamic of the team, and it has. So now it's going to be good to see what they can achieve with him. And, you know, the last match, I feel like it was his match. It was his game. The long balls, always getting those aerial balls. The play that he had with Angel, they're the little details that can make the difference in a team. And to have those recent 6 points at home are the saving grace for the team right now. Which also means that now we don't have to be as nervous as we would have been today because of that comfort blanket. So I'm just going to introduce you guys to Carlos, the youth team coach. So Gustavo, you were actually one of the coach for the youth team of Mallorca one season, right? Well, I'd just like to say that, first of all, I'm a massive admirer of both your footballing technique and your coaching technique. I remember seeing you coach in the Luisilla Stadium. Creo que tienes alguna pregunta. Sí, ¿cómo van los juveniles? La verdad es que no sigo. ¿Cómo van los juveniles? ¿Van primero? Bueno, ha cambiado un poco con respecto a So how is the youth team going? Well, it's you know, it's a different atmosphere as to when Gustavo was there, especially because of COVID and because of the budgets and everything. But I've got a question for each of you. So the first one is, what message would you give to the current youth team in Mallorca, considering the the situation of football right now, and obviously they're looking for opportunities and hopes and motivation, you know, and obviously they're always looking to be signed. Bueno, a ver, consejos, a veces es complicado darlos, pero. So I think it's difficult sometimes to give advice. Que tienen que creer que. But I would tell them to believe that excitement and eagerness has to come from within. En el Mallorca últimamente se están viendo que le dan la posibilidad a los futbolistas
And we're seeing how in Mallorca the chances are given to the players. Y bueno, creer que esa posibilidad va a estar ahí. And just believe that they're going to have the chance. Con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Take advantage of every opportunity. Desde ya que es difícil llegar, pero el premio está reservado para aquellos que insisten, para aquellos que creen, para aquellos que... And at the end of the day, the rewards won't come to those who persist. And why couldn't that reward come to one of those that are in the youth team? So, and to Johan, I have always been a real fan of your way of taking free kicks. Nowadays, it's quite difficult to find players with your ability and consistency like that. And I guess it's something that you are transmitting to the players that you're coaching. Mira, yo te digo, yo tengo ahora el equipo que tengo aquí en Águilas, hacemos todo bien, pero tengo dos extremos cuando no llegan, no se entra ni una. Mira, le estoy enseñando días well, with the team I'm with now in Aguilas, it really is kind of despairing sometimes, and I do have to try and explain to them how to take the free kicks like that. Yo creo que cada día vamos a ver menos jugadores de estas características. Pero bueno, en vosotros que estáis, yo he llevado mucho tiempo I do think that these kind of players are few and far between. Años entrenando a juveniles, pues you guys know it. You've been teaching the youth teams for several years, and there you don't really look at the results. You look at working with those players. Sacas uno o dos jugadores para el primer equipo, eso es un gran éxito. And if out of every youth team you can get one or two players into the main team, then that's already a massive success. So, Gustavo, you've got your son in the B cadet team at the moment, in one of the younger teams, with Idaizolas' son too. So what a pair of midfielders there. Yes, they got on really well as well. So, it's curious, it's a coincidence. They really enjoy themselves. He's training in some unbeatable conditions, so it's just nice to see where they're going to get to. Of course, school is the #1 priority, but it's great that he's doing it and he's enjoying. Por todos los campos que pisáis, el reencuentro ha sido bonito, ¿no? Muchos años juntos, ¿eh? So the reunion between the two of you must have been nice, so many years together. La verdad que lo pasamos bien, pero ahora como persona primero. ¿Habéis hablado los dos a la vez? Yo no lo estoy escuchando. Yo no lo estoy escuchando. Pues mira, hacemos así. Primero que hable yo. So it seems that when they can't hear each other, so we're going to go to Johan first to answer that question. Yo no lo escucho nada. A ver, ¿de qué hemos hablado? No, que iba a decirte el reencuentro que ha sido, imagino, especial, ¿no? So yes, talking about the re-encounter. Sí, Sivero, la verdad que lleva 2 años en este equipo y lo está haciendo bien. Año pasado han subido. Yes, he's been coaching the team for 2 years and he's doing a really good job. Bueno, yo año pasado estuve en San Fernando, también subí. Last year I was in San Fernando and we came up to first B from second B. Ahora estoy aquí en Águilas. Obviously, I didn't have the opportunity to stay there. Si salvamos el equipo y la verdad que. And we'll see if this year we can save the team. Mi hermano Chiqui, grande. Dice Gustavo que es una alegría, reencontrarte. But yes, it's really nice to see my friend and my brother doing well. La verdad que es un crack. Johan es un crack. Johan's a great guy. He showed it at the time when he was obviously an important player. It's at the team structure. Him and the rest of the team welcomed me with open arms when I arrived. And I was lucky enough to enjoy one of the best periods in history of the team. Pero es siempre un grandísimo placer
encontrarse con But it's always a massive compañeros de aquella pleasure época. to see your Y si encima está el fútbol de teammates. por medio, muchísimo mejor. Le di un And gran even abrazo. better if it's in a Sabe footballing que lo environment. aprecio So mucho y obviously I gave him a massive que lo hug. respeto muchísimo He por knows that I siempre. really appreciate him and I Sí me respect gusta, him a lot. que ese Mallorca que nos enamoró a todos siga así unido, Well, that's what we repartiendo like to mallorquinismo, hear, por that, decirlo así, por you know, todos the los clubes en Mallorca los que team estáis. that made us all fall in Gustavo, love with Silvero, you Jovan and your Stankovic, footballing style muchísimas is gracias. still uniting people Y mucha so many suerte. years later. So Muchísimas thank you very gracias much for y speaking Bueno, to us estamos today aquí and the para best of luck to you both. cuando queráis. Chiqui, un abrazo Yes, fuerte. whenever you want, Bueno, I'll be back to talk. estas palabras de dos cracks, de Jovan, de Gustavo, Silvero, Carlos. So that Donde is the interview between hay two calidad siempre, giants of Mallorca. Muy bonitos en el Luisillar. Yes, we had beautiful footballing moments from them in the Luisillar Stadium. Decirte que yo era un enano y casi no había ni nacido, ¿eh? O sea que yo he tirado de... I was a very small child when they were playing, so I'm gonna have to base myself on the archive footage of them playing. No, I really enjoyed it. I was in the club as well at the time. They were in a Copa del King's Cup final against Barcelona. And it was an amazing experience. It's unfortunately that day we weren't able to clinch that victory. But they both have so much merit for what they've brought to the team. Yes, but I'm sure that in their respective clubs that they are managing now, they're still definitely talking very highly of Mallorca and the team. Yes, of course. At the end of the day, they're two excellent people who make excellent coaches. Y una formación excelente y hay poca diferencia entre algunas categorías que parece que están años luz del trabajo que se trabaja en primera división, pero lo único a lo mejor es la tecnología, porque you know, sometimes I think the youth team feels that they are light years away from the first division football, but at the end of the day, the biggest difference is just the technology that is used in each division. So we're going to go for the first time live over to the stadium in Seville, where Danny, I think, already has Pedro Rostoy, Mallorca's second coach. Yes, good afternoon. We're here with Pedro Rostoy, Mallorca's second coach. Good evening to you. So, up against Betis today, who are doing very well. They're in third position. So what are you feeling about it? Después de ganar 2 partidos y muy buenas sensaciones en los entrenamientos también, hemos estado entrenando muy bien. So really good feelings at the moment, really good training sessions this week. So I hope that today we can put on a real battle. So obviously we've got to look inwards at the moment, and it seems that Mallorca is having the best period of the season. Yes, I mean, I think in the last month or so we've played at a really high level. We've improved a lot, especially offensively, and the idea is to go out and play very strongly and competitively. So talking about the starting lineup, so it seems extremely similar to the last one, with the exception of the inclusion of Jaume Costa. Por suerte no estamos teniendo tanta desgracia como tuvimos en la primera parte de la temporada. Luckily, we're not having such bad luck as we had in the first leg. Pues vamos a mantener ese 11. Es verdad que uno siempre se mira a sí mismo, pero también pendiente un poquito de lo que va pasando alrededor. Resultados esta jornada en esta zona baja positivos para el Mallorca. Oportunidad para ampliar la distancia. Positive results for Mallorca lately, so good to make some more distance between us and the relegation zone. Y bueno, vamos a intentar conseguirlo. Y la última, ¿cuál crees que va a ser la clave? Yeah, so that is what we're going to try and get today. So what's the key moment of the match for you? I think today is going to be about defending well. We know that Betis is capable of punishing any rival. They've got really high quality players. So whenever the ball is at our end, we just need to stay very close knit and defend well. However, we also have really high quality offensively, and hopefully we will have the opportunity to score some goals as well.
aquí en esta. So Pedro Rostoy was there in the stadium, Benito Villamarín Stadium. Carlos, si las cosas funcionan, mejor no tocar muchas cosas. Ahora haremos otra So conexión. Carlos, I guess the idea is don't fix what isn't broken. Pero es un poco lo que decíamos y hablábamos, ¿no? Si el Mallorca le están yendo bien las cosas, 2 partidos seguidos, 2 victorias, mejor. You know, 2 matches, 2 victories, then why touch that formula? Trabajar muy bien, el cambio de Costa por Brian a lo mejor es un tema de experiencia. Yes, I guess the change of Costa for Brian is about experience, maybe. Muy claro, al final el Betis es un equipo que arriba tiene mucha dinamita. And Pedro Rostoy was very clear. Betis are a very strong team at the top. Y esa capacidad que tengamos de They've got amazing quality players. Tengamos la pelota, esa capacidad de hacerlos correr o de trasladarlos a campo rival para su desgaste, les va a evitar mucho a lo mejor esa capacidad ofensiva tan técnica, tan veloz, porque al final si el Mallorca tiene el balón, ellos tienen que correr detrás de él. Sí, no, y además que However, I guess we've got to try and keep in possession, because if we are in possession of the ball, then they're going to have to run and chase after us. Desde el día de la Real Sociedad, ya ha encajado 7 partidos en los últimos 4, o sea, 7 goles en los últimos 4 partidos. Es un poquito ahora el equipo de Pellegrini no está siendo tan fuerte. So Pellegrini's team maybe is not having their best moment of the season right now. Es un poco por ahí, ¿no? Donde el Mallorca puede tener esa oportunidad. Atrás están flojos, pero es verdad que arriba la pólvora que tienen es una barbaridad. Jugadores como Fekir. So maybe they are slightly weaker at the back of the pitch, but their offensive players are extremely talented and strong. Al final ellos exponen mucho y jugar tantas competiciones, creo que están jugando 3 actualmente. Yes, of course. I mean, they've got so many matches as well, I think, because if I'm not wrong, they're playing 3 tournaments right now. Necesita una coordinación, necesita really heavily exposed. El fútbol es marcar un gol más que el rival. However, at the end of the day, football is all about scoring 1 more goal than your rival. Al final el Mallorca tiene sus opciones y seguramente hoy. But Mallorca knows what they need to do today. Seguro que sí. We'll have a good match and we'll cause some damage. So we're going to go back to the stadium with Danny, who's got the starting lineup for today, with some of the changes which he just gave us a spoiler for when he was talking to Pedro. ¿Qué tal, Esteban? Bueno, pues aquí estamos después de esta entrevista con Pedro Rostoy. Ya veis, aquí en el césped del estadio Benito Villamarín ya está entrando muchísima gente, ¿no? Aquí para presenciar este partido que ya exactamente 1 hora para que Real Betis y Real Mallorca se enfrenten en esta jornada 24 para los 2 equipos. El Mallorca que busca pues esa 3ª victoria consecutiva que le permita no ampliar esa distancia respecto a los equipos de la zona baja de la clasificación. Y como comentamos con Pedro Rostoy, pues con ese 11 prácticamente idéntico, ¿no?, al de las 2 últimas victorias del equipo, con la entrada de Jaume Costa en el lateral izquierdo. Pero bueno, os lo cuento, el Mallorca que va a formar this is the starting lineup for today. Con Sergio Rico en la Sergio Rico in goal. También para él, porque se enfrenta special match for him. Sergio Rico, así que también as he is from Seville. Especial para él, su particular derbi aquí en el Benito Villamarín, con, como digo, Jaume Costa en ese lateral izquierdo. Jaume Costa defending on the left wing, Martin Valgent and Raillo in the centre, and Pablo Maffeo defending on the right-hand side, Sevilla and Galarreta in the midfield, and then at the top we've got Dani Rodriguez and Tavi Kubo on the wings, and striking today the duo of Ángel and Murici. Este es el 11 de Luis García Plaza, como decimos, con la entrada de. So this is Luis García Plaza's bet today in order to bring the desired result in the stadium. Bueno, pues esto es la novedad del 11 del Real Mallorca desde este césped del Benito Villamarín, como digo. So yes, that is the only novelty in the starting lineup today. En Sevilla, el Mallorca que busca una nueva victoria, al menos a day that seems like the beginning of spring here in the stadium in Seville. Clasificado, así que nada, compañeros, yo me despido de aquí del césped, dejamos a Carlos, nuestro cámara. So that's enough from me here on the grass. Back to you in the studio, and we'll be going up to the commentating box very soon. Players are in the changing rooms, so I'll be going into my narrating box very shortly, and then we'll be covering the warm-up from there.
Gracias, Dani. Hoy, Dani, que vamos, se va a conocer el estadio del Benito Villamarín a la perfección. Yes, so thank you very much, Danny, there, who's going to get to know the stadium very, very well. Pues que los descubramos a fondo. Y nos ha cantado el 11, Carlos, del Mallorca. So, yes, he's told us the starting lineup. So Brian Olivan, of course, is off because of his sanction recently. So Jaume Costa is there instead. And today, obviously, for Salva, Sevilla and Galarreta, it's going to be a very physical match for them. El Betis es un equipo acostumbrado a tener mucho el balón. Así es. Y, bueno, Betis is a team that are highly used to being in possession. Y contra un equipo muy competente, no varía en cuanto a yes, we're in their stadium against a very competent team. There's not much variation in the lineup today. Un quinto centrocampista tirando a Ángel a un lado. Bueno, lo podemos ver y percibir, ahora mismo no sabemos. Y bueno, al final el Mallorca tiene que tener su identidad. Yo creo que con las tres incorporaciones so Mallorca needs to keep their identity. Mallorca ha ganado mucho en muchas cosas y bueno, yo creo que tanto Ángel como Taque les pueden hacer mucho daño en la carrera. I think both Ángel and Taque can cause some damage on the team. El trabajo de Salva, de Galarreta y de Dani va a ser... Murici, of course, is going to take advantage of any opportunities, and then Salva, Sevilla and Galarreta's work is going to be essential as well. So we are looking at some live images of the changing rooms. So Amat Ndiaye is back as well after him being also off sanctioned. Danny Rodriguez is there as well. ¿Tú confiabas o tú creías que alguien iba a ir a por ese balón o solo lo creyó Murici? Porque yo creo que en el campo, en ese segundo gol ante el Athletic Club, nadie... So in that second goal against Athletic Club, somebody was going to go for that ball. Al final lo que le ha dado Murici al equipo es una cantidad de soluciones en momentos donde a lo mejor I think what Murici has brought to the team is solutions. El balón de encima, perdemos la pelota, tanto cuando estamos próximos a nuestra portería defendiendo y se multiplica cuando estamos cerca del área. Al final un saque de banda a día de hoy, he's good for help when we need to defend, and then he's amazing when the ball is near the goal scoring area for us. Mucho que centra más de lo habitual que hace 4 o 5 jornadas por la presencia de Vedat. Y, bueno, y al final genera muchas cosas y incertidumbre a las defensas y cualquier balón ahí. He also creates a lot of uncertainty for the rival defense. Es un pistolero y lo demostró. And then obviously his partnership with Ángel is fantastic. Yo tiro el balón y ya sé que está Murici por ahí que la va a tocar al menos. Yes, well, we were hearing from some of the players how they were saying that now they just they just shoot towards goal, knowing that Murici is going to be there and he'll very likely get to the ball on time. Impresionante, un récord de la Liga en el primer partido, bueno, de la Copa del Rey, el primer partido que hace. Al final esos recursos los tiene que utilizar el míster y el equipo. Así es, veremos en una horita, como en menos de una horita, a ver qué es lo que... So yes, we will see how the dynamic of the team goes today in less than an hour's time, kickoff. A los jugadores del Betis, un Betis que recordamos es tercero. Vamos a aprovechar para hacer nuestra primera parada en este camino. So we're going to go to the first publicity break for today. A partir de las 6:30, este Real Betis. And then 6:30 kickoff. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja veiem què passa, ja veiem què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues estamos aquí ya, queda menos de una horita ya para que arranque esta jornada 25 ya de la Liga Santander, el Mallorca que visita uno de los campos más complicados a día de hoy de esta categoría. So we are back live, Mallorca visiting today one of the most complicated stadiums and teams of the league. Zenit San Petersburgo, ahí a Rusia. Carlos, imagino que eso también puede Betis fresh out of their after their return from St. Petersburg, which of course will have an effect on their physical status. Es larga y con jugadores de muchísima calidad. Ahora repasaremos el 11 del However, they do have an immense array of possible players that they can bring out. We will be obviously revising their starting lineup very shortly. Es una barbaridad. Y al final, sobre todo, en este mes de enero, febrero, marzo, estando en todas las competiciones, es donde se evalúa esa plantilla. Y yo creo que, yes, of course, because this is the time of the season as well, being in all these different tournaments and competitions, where the manager will be looking at the performance of the players and how they hold up. De entre semana, pero sí que es cierto que el Betis está compitiendo muy bien en la Europa League. But they are competing very well in the Europa League. Partido del otro día y si hay un foco menor. Probably the focus definitely was on the other day's match in St. Petersburg. Al final ves la gente que juega arriba y es gente muy determinante y con estas plantillas al final si todo el mundo se siente importante. However, we must notice who played in that day, and even though they're all very important players, that was the focus. And they do have many other alternatives as to who to bring on. Y de qué manera, en Europa League lo que decimos, parece que muy difícil o mucho la tiene que liar para no pasar de eliminatoria ante un San Petersburgo, ante un Zenit. Yes, it seems that they it really was a complicated match against St. Petersburg. But yes, as we say, and they are third in the league. No están teniendo su mejor momento, pero es que el Of course, there are teams such as Atletico Madrid or Barcelona who are not in their best moment, but there are definitely formulas that Betis are using that are working to their advantage. Estuvo ahí. Tuvo momentos con paradas buenas, momentos que los que tuvo dudas, pero al final estuvo acertado el portero del Mallorca para conseguir pues otra victoria. En casa Sergio no ha perdido. So Sergio has not lost a match for Mallorca yet. Yes, I mean the goalkeeper is a key piece of the team. We all know that. We need everybody to be on the ball, and we need everybody to be 100%. And the goal, whoever's in goal, is key. Que es una cosa muy difícil en el mercado de invierno. Y bueno, y al final los resultados son los que son y llevamos una muy buena dinámica. And the results speak for themselves. We're on a really good dynamic at the moment, so hopefully today is a good match for Rico. And yeah, the goalkeeper sometimes just has to be the protagonist. Seguramente será sinónimo de puntos. Lo ha dicho Dani, and if he has a good match today, hopefully that will be synonymous with bringing home some points. El derbi interno, ¿no? Que tendrá hoy Sergio Rico. So there'll be an internal derby today for Sergio Rico as he he has been in the Seville team for many years, which is Betis' eternal rival. However, he needs to be focused on what he needs to be focused on, and it will be fine. Estoy mirando, ahora me estaba fijando en los partidos que se han jugado esta jornada y con se puede decir así, ¿no? Que bien nos han venido todos, es una barbaridad. Es verdad que el Elche ganó, pero ganó un Rayo so just looking at the matches that we've had this
arranque los this de ir ahora year. We también. have been quite lucky Imagino que until esa now. resaca Obviously, we copera, did ¿no? lose against Esa copera, Elche. ¿no? Que todavía tienen que venir aquí justamente al Villamarín, pero que lo tienen complicado. Los de Iraola, también esa derrota del Granada, también ese empate, ¿no? Entre el Cádiz y el Getafe, la derrota del Alavés ayer en el Bernabéu. And yes, the teams that are below us, they are having some difficult defeats right now, Yo creo que eso al jugador which is good for the points for us on the league board. mucho más en el campo y poder hacer el gran partido que todos esperamos para poder puntuar. Y la verdad es que la jornada ha ido genial. Y cuando una jornada va tan bien, exceptuando a lo mejor esa victoria del Elche, pero al final también están metiendo a un rival que es el Rayo, que parecía que no. Yes, the results this weekend obviously are working a lot to our favour. Y a veces es difícil salir. El resto de equipos le está costando mucho, salvo el Getafe, que está muy emergente, y a día de hoy el Mallorca, porque al final la dinámica lo dice. So there are lots of teams that are struggling a lot. Getafe is the exception, and you could say Mallorca is the exception too, who are having a really good periods, and we've got to take advantage of those as well. De comentaristas que tenemos una nueva oportunidad, 2 partidos como local, tenemos un partido menos y al final ya meterte con una puntuación superior a los 30 puntos estás muy cerca de conseguir el objetivo. But when you start the second leg higher than 30 points, that's really good news. Otra vez con el Benito Villamarín, Dani, Barjakova, que ya está en su posición de narración. Dani, hoy te has pateado. So going back to the stadium, we've got our commentator there in position. ¿Qué tal, Esteban? Pues sí, no creas, la verdad es que había estado aquí ya, pero siempre que vuelvo me pierdo muchas veces y tengo que buscar el ascensor o las escaleras, ir para arriba y para Yes, abajo. I've been here many times, but every time I come here, I get lost because the stadium is pretty immense. En familia, claro que sí. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Está calentando Sergio Rico. Está calentando bien los porteros de, so yes, Sergio Rico is warming up. The Betis goalkeeper is also warming up. So we're going to go and have a look at precisely at Pellegrini's starting lineup, who is going to have Greece in goal. El mallorquinismo, Alex Moreno, que va a estar en ese lateral izquierdo, un jugador que ha reconvertido, ¿no? Alex Moreno defending on the left wing. El Rayo Vallecano, por ejemplo, bueno, pues el Mallorca jugaba de extremo, aquí ha retrasado esa posición hasta la de lateral zurdo, con Víctor Ruiz y Mar Bartra como pareja de centrales, con Héctor Bellerín. Victor Ruiz and Bartra are defending in the center, and Bellerín is on the left. William and Guido Rodriguez are in the midfield today. And then striking on the offense, we've got Juanmi, Canales. Por el otro costado, pero con muchísima movilidad, con Fekir también, que de estos jugadores Fekir in the center. De lo que quiere, y arriba sí que la referencia ofensiva and Iglesias Borja Iglesias, up the top today. Lo estabais comentando, lo hemos so what a team, what a lineup. En esta previa, y bueno, este es el equipo de Manuel Pellegrini para este partido ante el Real Mallorca. Como digo, bueno, pues con el estadio que poquito a poco pues continúa entrando gente, 60.000 espectadores caben aquí. So there are the stadium is slowly but surely warming up. There's a 30,000 capacity here, which is a really high number. And I reckon that in around 5 minutes time, Mallorca will come onto the pitch to start warming up. Pero esta es la 25, nos faltará ese partido con la Real Sociedad el próximo 2 de marzo, pero me he equivocado, jornada 24, no. Te perdonamos. Me perdonáis, lo he visto. Lo estaba diciendo, digo, lo estoy diciendo mal, pero bueno, ya después ya pido perdón. So I had said that it was the 24th round of the league, but no, it's not, it's the 25th, even though Mallorca does have one match less played, which we will be playing on the 2nd of March against Real Sociedad. De los árbitros, nosotros ahora centrados, ¿no? Evidentemente en el primer equipo que juega hoy este partido, pero bueno, la verdad es que nos parece muy raro, ¿no? El ver los campos de fútbol vacíos. La verdad es que esperemos que la violencia no se termine y pues no tengamos que hablar de estas cosas, ¿no, Carlos? Así es, al final creo que es una decisión acertada. Yeah, so talking about the de qué harán the violence in football stadiums. Esto sucede
Of course, that is a big incognito for clubs at the moment because there are lots of situations where the club really doesn't have that much to do with these isolated incidents. But I guess we all have to be more careful. But I think putting some restrictions in is necessary right now to know that it's not okay to hurl abuse at players or referees. Aún no, bueno, además yo creo que recordarás el precio de Vintage, pero que lo hemos recordado esta semana, el más inmediato fue el que disputamos ¿no? hace 2 temporadas, que también lo hemos visto en nuestras redes sociales estos días. Os acordaréis, so just ¿no? reminding, 2 seasons ago. Tuvo de todo, y sobre todo pues tuvo ¿no? pues ese empate final del Real Mallorca con ese gol de Taque Kubo, que a ver si hoy también repite, ¿no? Pues sería una buena noticia, ¿no? Where the match ended up with a goal from Take, so it would be wonderful if he could repeat that today. Yes, actually, the last time that that we were in that first division, Take had an amazing match against Athletic Club. And then the other day against Athletic, he also had a very, very good match and managed to score the winning goal. So today it could be his day again. Pues sí, la verdad que sí, lo hemos visto pues en ese vídeo que hemos recordado en nuestras redes sociales, pues ese gol que marcó el Cucho Hernández, bueno, Taque que tuvo en cierta manera participación en los 3 goles, ¿no? En el primero es verdad que tiene menos, es decir, yes, so Take recently, in the previous match, he had participation in all of the goals. Súper buena jugada del equipo, me parece que con Dani Rodríguez también de protagonista, Take que hace esa asistencia para Budimir, ¿no? Que marcó también un buen gol. Y después, bueno, ese balón que cazó Take, pues alejado, ¿no? de la portería, que pues ese descaro, ¿no? Que tiene este jugador, se acercó a la frontal y le pegó, ¿no? Es un disparo seco. So yes, he's definitely a brave and bold player, we already know that. Hablando precisamente de Taki y de esto, ¿no? Lo que le ha pedido Luis García, ¿no? En las últimas semanas incluso. So talking about Taki, Carlos, what Luis García Plaza has asked of him, that he needs him to push himself a bit more. Of course, he does put a lot of pressure on the offensive, but he wants him to take a step forward, and he wants him always to be there, ready for the rebounds. Así es, al final el míster sabe que el perfil de jugador que tiene es un jugador muy talentoso. Hoy es un partido muy bueno para él, ya lo fue aquel partido. Yes, well, Luis García Plaza knows that Taki Kubo's profile is that of a very talented individual. Y al final el Betis es un equipo que juega y deja jugar, y a estos jugadores que tienen tanta técnica. No, Betis luckily is a team that likes to play and allows the other team to play as well. Muy joven, pero ya lleva tiempo tanto con nosotros como en primera división las experiencias que ha tenido. And yes, we need to realize that Take is a very talented player that has been with us for a long time now, but that he's also been in that first division for a long time too. So he can afford to be selfish and try his best points on the board for his team. So now we do need him to center the balls more to the goal. Maybe take advantage of the partnerships he can form on the field with Ángel or with Dani Rodríguez, for example. Sí, oía pequeños silbidos, pero la verdad es que se ha portado bien la gente del Betis de momento y no han pitado mucho. Ha salido ya por tanto. So yes, at the moment it doesn't seem to be too rowdy in the stadiums. There is a bit of whistling going on, but it seems that people are behaving. So it is 5 to 6 now, 35 minutes away from kickoff, and you can see the Dani Rodríguez there doing some keepy-uppies as the whole of the team warm up on the pitch. Jaume Costa also there, who, as we said before, is the only novelty to the lineup today. En ese carril zurdo que recordemos pues hoy pues no está, ¿no? Porque está sancionado. Así que pues, we are very impressed with how Brian Olivan has been handling that left wing of the defense, but of course he is off today because he is sanctioned.
al final los entrenadores tenéis esa máxima, ¿no? De que lo que funciona mejor no tocarlo mucho, ¿no? However, I guess for a coach, there's always that maxim of don't fix what's not broken. Yes, I mean, Luis García Plaza could have brought out a more defense-focused team today, considering the rival that we're going to be up against. But I think the lineup speaks for itself and demonstrates that we're in a good moment and that we need to take advantage of that. Un poco de mirada hacia atrás, ¿eh? Nos vamos a esa temporada 2006. So Danny, we're going to look backwards. We're going to go look at the 2006-2007 season and to relive a Jankovic goal which gave us the victory. So the stadium is really different, Danny. You did mention that earlier. La Liga, el departamento audiovisual, y también se lo agradecemos desde aquí, pues sí que ha cambiado, la verdad es que bastante, ¿no? En ese proceso, ¿no?, de remodelación que lleva, bueno, y fíjate Irureta, ¿no? También un mítico, ¿no?, de los banquillos. So yes, an absolute legend there of a Betis manager also. Y sí, pues la verdad es que ha cambiado, ya digo, pues bastante. And yes, the stadium is very different. Está claro que necesitaba también, ¿no?, una madamella, ¿no?, como decimos en mallorquín. Y ahí estaba, pues bueno. So it was it is quite an old classic stadium, and it did need a bit of a lick of paint and a bit of updating. Estaba viendo un partido, tú lo decías, ¿no? Se ha apuntado bien ese nombre, partido también especial para él, ¿no? Porque se enfrentaba, pues, al equipo en el que había, pues, conseguido, pues, sus mejores éxitos, ¿no? Como futbolista, Toni Prats, que es una auténtica institución aquí en Sevilla, en el Betis. So yes, Toni Prats there, who is an absolute institution for Betis. La camiseta del Real Mallorca, ¿no? Ahí tenemos a Juan Arango, ¿no?, que también provocaba esa falta. Arango there. La segunda, la expulsión, sí, del central del. Provoking that foul that ended up in a red card. Pues al Betis con 10 y allanaba un poquito, ¿no?, el camino. And Betis ended up with 10 men after that grabbing incident. Se le traspasó, yo creo que por entre 6 o 9 millones, no me acuerdo ahora muy bien, pero se hizo un buen traspaso de Boško Jankovic. La verdad es que era un futbolista que tenía un golpeo ahí seco muy So there was that transfer of Jankovic that year. Aquella temporada, y he was a big goal scorer for us that season. Sí, lo recuerdo. Además, and he was a spectacular player. Disfruté mucho también con este equipo. Al final era un equipo que, quiero recordar, hizo muchas victorias como local y bueno, y al final. Yes, it's one of those teams in that season where there were a lot of goals when they were played at home. Siempre ha sido un club vendedor y al final después los traspasaba y generaba este dinero que venía muy bien al club. And then also, of course, the players were sold on to other teams, which has always been one of the main focuses of Mallorca, which was always a positive thing and gave the club the much needed money. Eso te iba a decir, ¿no? Es verdad que le pega muy fuerte, está muy cerca, está a la frontal del área y es verdad que ahí pues se despista un poquito. Yo creo que y parecía, ¿no?, que le iba a pegar a Arango y eso a lo mejor le ha despistado un poquito. Estaba por ahí también Maxi López. Yes, there was that free kick there, which obviously Arango looked like he was going to take it, but he didn't. And then we could see that image of Chisco Muñoz saying hello to Victor. Buenos años también en el Betis, ¿no? Bueno, suena aquí la música a tope por la megafonía del estadio. Ha salido a calentar también el Betis. Yes, so back to the stadium, back to the present. This we can hear the music in the stadium at the moment. De su afición y el Mallorca, pues bueno, calentando ahí. And we can see the team warming up to the maximum potential. You can see the physical coach, physical preparation coach with the players. Para este partido, ¿no? Estás bien acompañado, Dani. En la zona estás bien acompañado, ¿eh? Aquí estamos, vamos. Well, you also look in the commentating box that you are very well accompanied. Yes, well, it seems that I am sharing this box with other people, or so it would seem. So yes, we might have a bit of a party later. However, they're not much fun. They've only brought water with them, so the atmosphere is a bit down. But yes, it's going to be a very intense footballing evening today.
Pero bueno, me gusta, ¿no? Me gusta esto, que no haya paredes, ¿sabes? Porque es que no me gusta. So yes, there are no walls here. They said to me that I'm in the cabin number 60, and I didn't know if that was going to be good at first, but it's actually a really nice thing to be able to hear everything going on in the stadium. El aire de fútbol, ¿no? Que nos gusta a nosotros. Bueno, vemos ahí en imagen también a Vedat Murishi, ¿no? La auténtica sensación, so you can see Murishi on camera there also. Los dos partidos en casa, es verdad que ya había debutado en Copa, ¿no? Partido complicado ante el Rayo Vallecano, primera salida en Liga para. So yes, we know that he obviously has been welcomed with immensely open arms. He debuted in the Kings Cup match against Rayo Vallecano. Ya lo demostró el partido de Copa, que llevaba 2 días con el equipo y ya tuvo incidencia, y bueno, lo ha demostrado en partidos como local. Yes, and he demonstrated that very clearly. You know, his match against Rayo Vallecano was only 2 days after his signing, and he already showed how comfortable he was with the team and the damage that he could cause to any rivals. En cualquier parte del campo donde les envíe el jugador compañero el balón, y al final todo lo que genera a través de su cuerpo físico, aparte de que con el balón en los pies lo hace bien también. So yes, his physicality and his skills with the balls has given Mallorca a breath of fresh air that they really needed. Hay que decirlo, es el tercer mejor equipo de toda Europa, el conjunto de Pellegrini. Un dato que he recopilado hoy, que he visto, que el equipo de Pellegrini es el tercer mejor equipo de Europa, o sea que es una. So yes, and also another stat here, Pellegrini's team, Betis of course, is currently 3rd ranked in Europe. So it is going to be difficult to clinch a win today. But yes, with the amount of matches that Betis has got going at the moment, I'm sure they will definitely be thinking which players are overworked and which ones are exhausted at the moment. Bueno, tercero en Liga también, aparte, ¿no? de esos datos que apuntas. Y la verdad es que, claro, cuando uno ve no solo la alineación, ¿no? que os hemos contado, claro, veis el banquillo y es que, claro, veis jugadores de So yes, I mean, even without looking at the players that are going to be in the starting 11, if you look at the ones that are on the bench as well, it is quite incredible. Players such as Joaquin, who, despite being a veteran, is still in the, you know, if you give him just too much liberty, he can really cause some damage. Al final you know, it's a really high level. Yes, just looking at the figures that Esteban was mentioning of the last couple of weeks. You know, there's so many matches and so many competitions that they're involved in right now that they're playing in, that they're going to have to look for other people to come in and step in and lend them a hand. And yes, we have to point out that Pellegrini really does work very well with the teams that he works with. And also, he is a very kind person and a gentleman, and he has so much footballing knowledge, that's for sure. Así es, al final tiene un estilo muy especial y además es un señor en todos los aspectos. Y los resultados en cada equipo que ha ido lo demuestran. Ha pasado por el Real Madrid. Yes, and the results of every team that he gets involved with just speak for themselves, really. Y el Betis tiene muy buena pinta, así que and Betis are looking really good, but we hope that today is just not their day. Que se haya equivocado en el planteamiento. Hombre, es que este Mallorca es un poco imprevisible, ¿no? Con Salva, con Gala, con Dani. However, this Mallorca is extremely unpredictable too, with Galarreta, with Salva, and you never know what kind of damage they can create. William Carballo, o sea, al final el planteamiento que parece poner Mallorca es de jugarle de tú a tú al Betis. Así es, y tiene mucho mérito. Vamos a ver cuándo empieza a rodar la pelota, pero la intención es esa y eso es positivo. En estos partidos donde hay mucho talento en el campo, so yes, in the kind of matches when there's so much talent on the pitch. Bien el partido es que los jugadores de arriba no tengan su mejor día.
then what you've got to hope for, not the day for the players at the top. Ahí está. No es que sea un descubrimiento, lleva varios años, ¿no? Pero este año está especialmente bien, viene descansadito además. Sí, bueno, es uno de esos jugadores que. However, some of their players have been a bit of a revolution this year as well, a revelation, and that's always dangerous. Ha generado 56 ocasiones y el siguiente que sigue es Canales con 25. Imaginaros la incidencia. Yes, so Canales has scored 25 goals at the moment this season, so you can imagine there how dangerous a players they have. Es una maravilla, se juntan y hacen magia, como aquel que dice, y como nos gusta decir, Dani, cuando se juntan esto pasan cositas, esperemos que hoy no pasen muchas. Esperemos, ¿no? Y que este hombre también, Borja Iglesias, también no tenga su día, ¿no? La verdad es que le ha costado pues encontrar el gol, ¿no? En el Real Betis Balompié, pero bueno, sé que es un jugador muy muy importante que además se ha renovado, ¿no? con el conjunto verde y blanco esta misma temporada, hace algunas semanas. Y bueno, pues también es un jugador evidentemente pues a tener muy en cuenta, ¿no? Con muchísima calidad. La verdad es que son muchos, ¿no? Los jugadores, pero bueno, nos centramos. Yes, that is true. They have so many excellent players to choose from. And in our case, the absence of Baba obviously conditions our lineup too. But Luis García Plaza gets asked very often whether he will keep to dare to keep the double pivot of Salva and Galarreta even when Baba is back. But their partnership is fantastic. Obviously, it's back home today for Salva Sevilla, so it's going to be an important and special match for him. Sí, al final el míster. And they're going to be a different de que los partidos de casa han recibido un nivel excelente, tienen muy buen pie los dos y al final cuando juegas en casa pues tienes esa incidencia mayor sobre el dominio del juego, etcétera, etcétera. Y hoy pues ha visto que también puede hacerle daño al Betis si los ha puesto como visitantes. También tenemos esa opción que en un momento determinado pues si no estamos bien, Dani pase a hacer un tribote ahí en medio y Ángel tirarlo a un lado, y supongo que también esto está hablado y en momentos determinados, a medida que va pasando el partido, lo que va ocurriendo, pues los jugadores toman decisiones y podemos ver esa serie de cambios. Yo creo que es una alineación valiente. Of course, it's a bold and it's a brave and daring starting lineup, but as the match goes on, anything can happen, and I'm sure we'll be seeing some interesting changes to benefit us as in the course of the match. Yes, that is something that I would like to pick up on, the whole being brave, which is something that we need to do and something that I'm sure we will do today. De aficionados que de momento se han posicionado en esa grada visitante. Ya sabes que siempre que hay posibilidad de tener afición, de que el viaje pues sea en unos horarios más o menos aceptables, pues la gente del Mallorca responde. Es una buena plaza Sevilla, hay que decirlo, para venir aquí el fin de semana. Ha hecho muy buen tiempo. However, it's a really nice condition to work in today. It's excellent weather that we've got here. But we haven't had any time for tourism, and neither have the players. They've been completely focused on the match. So, and also in order to thank the fans that have made their way to Seville today to watch the match, we really hope that we can give them a victory that would be, or at least battle right until the end. Un poquito los resultados y la verdad es que tanto la zona de arriba como la de abajo está muy calentita, y es que no paras de mirar, o sea, miras la jornada que viene y también son partidos vitales, ¿no? O sea, es una barbaridad cómo viene. Yes, well, obviously, we've been looking at the stats and looking at the next matches coming up, and they're all just going to be incredibly important, one after the other until the end of the season. Sorry to interrupt, Esteban, but talking of results as well. Barça is beating Valencia 4-1 at the moment. Estarán contentos en Can Barça. Lo digo porque es uno de los próximos rivales, ¿no? Del Mallorca, concretamente el próximo sábado. And obviously, we know that we're up against Barça soon. El viernes. Finalmente lo han cambiado para que pues todo el mundo pueda tener el tiempo de descanso que le toca a los equipos implicados en la Copa del Rey. Ojalá lo hubieran hecho con el Mallorca en anteriores ocasiones, pero bueno, nos alegramos que tengan en consideración este tipo de peculiaridades y que los jugadores pues puedan también estar descansados. A las 2 de la tarde
Of course, so it is true that we will be, of course, following the matches against our next rivals. Times the day, quite appropriate and quite convenient for the Asian spectators as well. Los de Bordalás, que vendrán aquí con muchas ganas. Me acuerdo del partido de ida, ese que se nos escaparon esos puntos en los minutos finales. Los 2 goles llegaron en el descuento, ¿no? Si no recuerdo mal, Dani. Yes, obviously we did have some bad luck against Valencia in the first leg of the league, in the first round. We were doing extremely well, and then in extra time we suddenly had those 2 goals scored against us. But I'm sure that is something that we're going to be able to turn around now in this second half of the league. I think also maybe we had somebody sent off and we ended up with 10 men in that match. I'm speaking of memory here. El equipo sufrió en los últimos minutos y sobre todo en ese tiempo añadido que fue bastante largo. Y el Valencia en la última jugada del partido era aquellas jornadas en las que dejamos escapar bastantes puntos en los últimos minutos, ¿no? Y nos entró como un poquito ahí de... Yes, and it was one of those matches where we let a couple of points slip through our fingers in the last minutes of the match, and that it really did knock the confidence of the team that match, because we were thinking a bit, you know, what can we do to prevent things like this happening? Yes, however, you know, then we look at matches like the last one where in extra time we had the magic of Kubo and Unai Simon, and that made all the difference to the score then. Me lo está chivando, me lo está confirmando aquí por línea interna nuestro compañero querido Luis Seoane, que hoy no puede estar aquí con nosotros. Le enviamos un saludo muy especial desde aquí. Un abrazo. I'm just hearing from our colleague Luis Seoane, who is unable to be here today because he's really busy working for us over back on the island, but he is telling me through the earpiece. Nada, un abrazo muy grande para nuestro argentino. Bueno, pues estamos ya, yo creo que en la parte final, ¿no? Un poquito de... And yes, he was just confirming those times of the following matches in the next coming weeks. But yes, we are just over a quarter of an hour until kickoff now. I think in the next couple of minutes the players will finish up their warm-ups and go into the changing rooms. But yes, we may go to another ad break before kickoff now, because otherwise our sponsors are going to be not going to be happy with us at all. Y la verdad es que se les ven siempre las caras de concentración, esas caras de estar enchufados. Estos minutos finales de calentamiento, mira, vamos a salvar a Sevilla, el mago, que hoy también va a tener que hacer. Yes, so last very extreme levels of concentration in the last minutes of the warm-up. Salva Sevilla there. Ya tienen muchísimas ganas de que empiece el partido, Minutos finales. And all the players now just extremely eager for the match to begin. Y después un poquito de velocidad, una activación y ya se van al vestuario a... Yes, I think now they've just got a couple of sprints left, a couple of activation sprints, and then it's going to be into the changing room for them. And Maurici there, every time we see him, he just looks taller than the last. Vas a decir lo de Raillo, ¿no? ¿El qué de Raillo? Ah, vale, pensaba que ibas a recordar, no, porque la imagen que hemos visto estos días en redes sociales en el entreno. So we've been seeing an image this week on social media of Raillo next to Maurici, who is already, you know, he's such a powerful player. But when he's there next to Maurici up to scale, it really is quite a thing. And then also in training, Raillo and Maurici had a bit of a collision, which is, like I've said many times, never what you want to happen. But luckily they did get up straight away. But it was definitely a shove. Y a la vez también es una opción de mejorar cada día, porque al final enfrentarte a este tipo de delanteros es... Yes, however, it's also a really good practice for the defense players, because to go up and play against in training, to play against people of his size, is a really good practice for when you're up against tough rivals. Los jugadores, ¿no? Lo decía creo que Ángel el otro día, o Pablo Maffeo, me parece, no, Pablo Maffeo lo decía el otro día después del partido, ¿no? Que ha caído de pie, ¿no? Utilizaba esa frase en el vestuario, ¿no? Cuando... Yes, and like Pablo Maffeo was saying the other day, he has fit in really well into the team dynamic and into the changing rooms.
con los compañeros y con la afición brutal, ¿no? So it really is remarkable how well he's connected with his fellow players and also with the fan base. Cómo luchó ese saque de banda en ese minuto 87, 88 de partido, cómo lo celebró, ¿no? Es decir, eso te demuestra que un tipo que ha venido aquí pues cedido, que no sabe evidentemente si va a seguir. Yes, and obviously we know that he's been loaned. He doesn't know what's going to happen to him with respect to the team next season. You know, he's barely been here for a couple of days before his first match, and the way he battled to get that throw in the 87th or 88th minute is a really positive thing for us to see. Yeah, I think at the end of the day, people connect with players that transmit something, and Muriqi is one of those players that does. El perfil de mallorquinista mallorquín es muy agradecido con aquellos jugadores que tienen intención, que tienen sentimiento, que lo dan todo. And I think when players show intention and passion and sentiment, it really resonates with the fans and they feel really connected. A ver, no sé qué pasará, ¿no? En los otros clubes, en los otros campos, pero es verdad que la afición del Mallorca se retira, por cierto, del Betis del calentamiento, así que ya So Betis just making their way off the pitch now into the changing rooms at 13 minutes away from. A veces prefiere incluso más a un jugador así, con un poquito menos de técnica, que uno muy técnico porque sea un poquito más frío, ¿no? Acordaros cómo silbaban Arango, ¿no? I think for the Mallorca fan base as well. Muchísimo al equipo, pero que bueno, que a veces era un carácter un poquito más apático, más frío, más apagado. La gente I think they prefer somebody who's kind of rough and ready, maybe not so polished technique-wise, but they like somebody who's going to bring, you know, some true grit to the team. They like somebody who's going to come out and give it their all. Muy talentoso, además estuvo con nosotros en segunda división y eso tiene mucho más mérito, porque al final estos jugadores que continúan y están años sin irse a otros equipos y esperar esa oferta, a lo mejor sí ya que no se puede rechazar, pero sí, el público mallorquinista es así y tiene ese sentimiento. Por cierto, ya cierro con esto, antes de que acabe ese calentamiento, decías el nombre Jovan Stankovic, vaya dos mitos. Yes, so going back to Jovan, of course, who we were speaking to earlier in our interview. Jovan Stankovic, que yo creo que, no sé si, bueno, me lo contó un día Albert Salas, no sé si lo cuenta en su libro o no, pero era uno de esos jugadores que pues lo fueron, secretario técnico, no lo fue a ver a él, no, fueron a ver a otro jugador, no recuerdo evidentemente. So yes, he was. I was researching on him, and I found that he was scouted because they came to scout somebody else on his team, and in the end they saw him play and they were in love with his style of play, and that's how he was signed eventually. Que fiches a un jugador que dé rendimiento, como es el caso de Muriqi, como fue Jovan en su día, y ya está, ¿no? And I guess that's what talent scouts look for. They look for people who's going to deliver. Futbolista profesional en Mallorca, sin ir más lejos, esta semana y la anterior, el primer equipo ha estado comiendo conjuntamente allí fuera a pleno sol, y eso en muy pocas ciudades se consigue, y eso pues, well, and also just the atmosphere that there is in Mallorca. You know, this week with the amazing weather, the team have been eating lunch together outside in the sun, which is a really rare thing to be able to do anywhere really in February, and I think that really helps for the players to feel grateful and eager and excited to be playing where they are playing. So 11 minutes till kickoff now. Both teams have gone into the changing rooms. Pues sí, ya queda muy poquito para que empiece a rodar la pelota en el. Yes, we're really close now to kickoff. Esas caras de concentración en los sprints finales, la verdad es que se les volvía a ver enchufados. Yes, those concentrated faces in those last sprints of the warm-up diremos la sorpresa porque al final es el tercero, pero are always something we delight in seeing. And yes, today we're going to go for the third consecutive victory, and we'll see if we can make that a reality. We'll be back with you very soon.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja veiem què passa, ja veiem què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues 5 minutitos para que sean las 6:30 de la tarde, jornada 25, Estadio Benito Villamarín, Real Betis. So we are 5 minutes away from kickoff now in this Benito Villamarín Stadium. Ganando los dos aquí. We're witnessing a Mallorca who is coming off 2 consecutive victories and going to try for their 3rd today. Of course, Luis García Plaza is feeling optimistic as this is a step closer to remaining in 1st Division. So what's your prediction for the match today, Dani? Rápido porque están ya a punto de salir los jugadores. Por cierto que hace un momento
han salido los ganadores de la maratón de Sevilla, porque hoy ha habido maratón aquí en la ciudad de Yes, and actually, just to point out that a minute ago, the winners of the Seville Marathon came onto the pitch today to say hi from the middle of the stadium. So that was a very nice touch. So predictions, I think it's going to be 2-1. Si me sale bien la apuesta. Ojo, Carlos, ¿cómo lo ves tú? So Carlos, what's yours? 2-3, vamos a tirar por un partido abierto. 2-3, madre mía. 1-0 or 3-2? So come on, let's go for a more open match. I'm going to say 3-2. Yo voy a apostar, bueno, pues por el 0-1 también. Vamos a hacer un poquito de... I'm going to go for 1-0. Hoy, bueno, me saldrá Amarrategui ahí a aguantar y que Murici tenga la suya. I think hopefully we're just going to stick it out and then for Murici to have his opportunity to do what he does best. Yeah, so the 22 protagonists are coming onto the pitch now. Y escuchen el sonido ambiente que hay aquí en el Benito Villamarín, realmente espectacular. And what an atmosphere in the stadium today, just listen to that. Bueno, pues la verdad es que ya veis, sonido ambiente espectacular aquí en el Benito Villamarín, todos los aficionados con esas bufandas al viento, también los aficionados del Real Mallorca, que por supuesto ahora no se les escucha, pero ya tendrán tiempo. So amazing atmosphere here in the stadium with everybody's scarves raised as the players pose for their official photograph. Of course, there are several Mallorca fans here as well. They won't be able to hear them right now with all the noise from the Betis fans, but they're definitely there and they're going to be loud. So Raillo, our captain, is on the pitch in the centre waiting for the Betis captain Canales to meet him there to do the coin toss. De Muriqui, de Rico, Salva Sevilla también hablando mucho en esa piña. Taque de momento más alejado, bebiendo un poquito de agua, él a lo suyo. Y ahora... So everybody seems to be in position. Taque is slightly further away from the rest of the players, having a drink of water. Estaba lejos, ¿no? de la piña de sus compañeros. Se ha girado Raillo y le ha dicho Taque para allá. Y lo ha enviado rápidamente a la piña, ha terminado de beber agua y ha dicho, venga chaval. And just to point out that Raillo just turned round and said to Taque, "That's enough drinking water. Go with the rest of the players." So that was obviously Raillo showing his leadership skills as usual there. Soto Grado is the main referee for the match today. Fernández hoy en el bar, Estrada, Fernández y Iglesias Villanueva. Estrada, Fernandez, Iglesias, Villanueva are the VAR referees today. Betis is still having their official photo taken, but the two captains are approaching each other now in the centre of the pitch. Amazing view for everybody in the stadium. We can't wait until we have something similar in Sí, y bueno, se va a guardar ahora un minuto de silencio por el fallecimiento de un ex vicepresidente del Real Betis Balompié, José Otero Pizarro. There's going to be a minute of silence for one of the ex-vice presidents of the Betis Football Club. Este minuto de silencio aquí en el Benito Villamarín.
Bueno, pues finaliza ese minuto de silencio. Bueno, por cierto que veis que habitualmente tenemos el plano de nuestro banquillo y ahí tenemos cómo están quitando So esas vallas, usually we porque do nuestro have Fran Subías se ha puesto tenso, ha llamado rápidamente al Betis y ahí estaban los miembros de seguridad. We did have a tense moment because we usually have the we're able to see our bench from that's the obviously the vision we usually have, and today there were those barriers in front of them, so our team got on it straight away and told them to remove them, so they have, luckily, and it's kicked off. Canales in possession for Betis. First attack from them. Bellerín is there. So the ball goes to Sergio Rico. First touch for him. Vamos a ver si hace el saque en cortito. O si finalmente la pone arriba, bueno, pues la va a poner arriba buscando seguramente a Vedat Murici. También cerquita de It's a long kick from Sergio Rico, probably looking for Murici. En el cielo sevillano para que la busque Murici. En principio se anticipa jugador del Betis, la tiene Canales, que retrasa para su portero, que retrasa para Ruiz Silva. Canales intercepts and passes it back to his goalkeeper. William Carvalho para organizar el fútbol de su equipo. Ese balón arriba, puso el pie ahí Muri. Y la pelota que le cae de nuevo a Murici intercepts, but then the ball goes back to Marc Bartra. Mexicano, ese balón a la izquierda, la incorporación por este costado de Alex Moreno. Cuidado que llega con peligro, cuidado que se la puede llevar. Bien ahí el pie de Galarreta. Bien de nuevo el jugador vasco. También la ayuda de Salva Sevilla para que ese balón se vuelva a ser del Mallorca. Se la lleva Pablo Maffeo. Viene en el regate. Pablo Maffeo takes the ball. Cae al suelo y falta, no deja salir el colegiado porque la tiene Goes Mallorca. down. He thinks it's a foul, but there's no whistle because Mallorca is in possession. Murici has the ball. Pero no pudo controlarla. Danny Rodriguez there slightly anticipated, a bit too fast, and loses control. Del Mallorca, un bloque bajo, salida a la contra y también del Betis, sobre todo mucho. Yes, but good first touches on the ball by Mallorca. Good attempt at counter-attacking there. A posibilidades de pasillos exteriores con los dos laterales. Es que, claro, Alex Moreno y Bellerín son prácticamente dos extremos de este equipo, jugadores con muchísimo potencial ofensivo. Sí, al final Juanmi. Of course, we've got to consider that the two wingers for Betis, Moreno and Bellerín, are absolute pillars in the team, and they are have extremely good offensive skill and power as well. Y le deja todo el carril para Bellerín. Sacará de banda precisamente el ex del Arsenal, ahí está Bellerín con Fekir, primer balón que toca el 8 Bellerín takes the first throw-in, but he finds Galarreta there to intercept. Ahora sí, evidentemente no había ventaja para Ángel, la pitó el árbitro del partido. Fekir acaba de recordar quién es Ruiz de Galarreta. Antonio Raillo. Galarreta there showing his veterancy and his skill. Con un poquito de suspense. Presiona el Betis. Sevilla que retrasa de nuevo para su portero. Ya la tiene Sergio Rico y bueno, cada vez que la toca ahí silbidos de la afición. El control orientado que se la quería llevar ahí Pablo Maffeo, se la lleva pero Taki Kubo. Pablo Maffeo tries to take the ball. Taki Kubo was quick there as well, but Moreno intercepts. El remate de cabeza en posición antirreglamentaria de Murici. A header rebound there. Pero bueno, Carlos remató ya la primera. Así es, al final So first rebound for Mallorca there. Ese dinamismo que puede tener el Mallorca con balón es lo que le va a generar al Betis tener más dificultad a la hora de elaborar jugadas. Yo creo que el equipo ha salido bien estos primeros minutos. Hay minutos de tanteo, pero se ve un equipo valiente, un equipo que I think we're seeing a brave attempt from them in the first minutes of the match. Cómo evoluciona el partido. Vamos a ver porque la tiene el Betis. Cuidado Fekir, preparaba la pierna izquierda, la deja en cortito para Carvalho. Está a la izquierda, buen balón ahora para Moreno. Levanta la cabeza, la quiere poner, buscando a Juanmi. Rechazó Raillo. Le vuelve a cara a William Carvalho. An attack there from Betis, rebounded and defended by Raillo. But they're still in possession, and there was a shot at goal that hits the second post. Luckily, not too dangerous for Mallorca. Juanmi makes a mistake there and loses the ball.
Encontró el pie de un defensor, se la lleva a ataque Kubo, se le acabó el terreno, pero fue saque de banda para el Mallorca. It's a throw-in for Mallorca. Cuando encuentran estos espacios, Carlos, crea mucho peligro, ¿eh? Así es, ha habido una muy buena intención de caída del punta Borja Iglesias sobre Raillo, han descargado de cara, han ido al lado libre y ahí han conectado 3, 4, 5 situaciones de área que al final las vamos a tener que sufrir en estas acciones, y esa capacidad que tengamos de poder saltar esa línea atrás, una buena defensa y correr y hacerlos correr para atrás, nos puede dar mucho en el partido. Vamos a ver por qué pone la cabeza ahí. De momento Galarreta, buen partido, se la quiere llevar Canales. Encuentra It's a good match for Galarreta at the moment. Really skillful work there. Jaume Costa in possession, who passes to Rodriguez. Passes right to Taki Kubo, but is intercepted very quickly by Betis. Yo creo que tocado, parece que no. Será saque de puerta, no sabía si había tocado. Didn't know whether Murishi had a touch on that ball then or Bartra, but no, it's going to go to the goalkeeper. Con Muri arriba, pues los jugadores levantan la cabeza, le ven y le ponen balones. Así es, una muy buena jugada de contraataque. Al final Ángel es una buena pieza para yes, a very good attempt at counter-attacking there. El lado opuesto al central, el lado débil y por un pelo. Al final una aproximación muy positiva del Mallorca y el partido muy igualado. And at the moment it seems like a really balanced match. De partido, empate a 0 en el marcador. Tiene Carballo, juega atrás para Víctor Ruiz. Acompaña Fekir, finalmente ese balón muy largo. Fekir and Ruiz in possession for Betis. They're looking for Moreno. Equipo de Luis García Plaza. Sacará de banda Pablo Maffeo. It's a throw-in for Mallorca, which Pablo Maffeo is going to take. Les conviene al Mallorca al final hacer un partido más lento, que ellos sean imprecisos. Yes, I think it would be convenient for Mallorca to do a more chilled, bared-back, slower match. Al Benito Villamarín del Mallorca, muchas camisetas. Justo desde el club hemos subido un par de fotografías de infragantis por ahí en el Benito Villamarín, pero es que son mucha la gente que lo está compartiendo por redes sociales. Batalla importante, dicen algunos, y la verdad es que el Mallorca ha empezado muy bien en estos primeros minutos. Yes, lots of people saying about the battle between some of the Betis players online, but we have to say that it has been a pretty positive and pretty bold start for Mallorca today. Diferentes partes del estadio, aficionados del Real Mallorca que pues están aquí con el equipo y que, insisto, están animando. Complicado que se les escuche, evidentemente, porque también gritan mucho más los aficionados del Betis, que nos ganan en número, pero los espartanos que tenemos aquí también están dejándose la garganta. Juega el Betis. Víctor Ruiz a la izquierda. Betis is in possession now. Pass left to Moreno. Juanmi is also there. At the moment, Pellegrini's midfielders are in possession with Canales and Rodriguez. They're playing quite calmly now. Juanmi makes a mistake there in his pass, so Mallorca tries to take advantage with Salva Sevilla. Passes to Take Kubo, but he's too quick. Canales, la pared con Alex Moreno, quiere poner el centro, buscaba a Borja Iglesias, rechazó Martín Vallen para enviar directamente a saque de banda. Saca ya rápidamente el Betis, esconde el balón. Sergio Canales la pone con la pierna derecha. ¿Para quién? Para nadie. Para Rodríguez, que se le queda ese balón y juega con su portero. Bueno, vaya sangre fría, máxima confianza ahí de el de Betanzos con su portero. Recupera el balón el Betis. Carballo tiene prisa. Ball is recovered by Betis now. Carvalho is in possession. He clearly is in a rush. Tries to take it up the pitch, but it's going to go to a throw-in for Mallorca. Muchas imprecisiones, Carlos, de los jugadores del Betis, la verdad. Así es. Ya nos viene bien. Así, ellos están haciendo salida de 3 para superar ese doble punta y tener una superioridad en zona de iniciación. Están consiguiendo tener triángulos, pero esos jugadores que reciben por detrás de nuestros pivotes están bastante imprecisos. Lo hablábamos en la previa, eso es una cosa muy positiva. Y sí que tenemos que tener esa capacidad de poder tirar la contra cuando ellos se equivoquen, pero también de instalarnos en campo rival, porque si no al final le vuelves a dar una posesión al rival y también hay que... Yes, I think our challenge
intention, our goal right now should be to kind of install ourselves in the other half of the pitch in our rival's side and to make things more difficult for them. Levantó también la bandera el asistente, por tanto va a ser balón para el Betis. Te he cortado ahí un poquito, Carlos Muñoz, nuestro comentarista. Sí. Digo que te había cortado un poquito. Que, no te preocupes. No. Me he venido arriba un poquito. Creemos que si en esas acciones de tirar contraataques perdemos constantemente la pelota, al final te acabas desgastando y solo defiendes. Of course, yes, we can't keep losing the ball, that is for sure, because that is really exhausting for the players. And then also that's when mistakes start to get made, so we've got to control that. Para que sigan imprecisos en esas acciones de finalización. De momento con más posesión al equipo de Pellegrini, pero bueno, era un guión probablemente esperado. Se le escapa a Fekir, que tampoco está de momento teniendo sus mejores minutos de la temporada, y que dure. Se la quita de encima ahora Jaume Costa, entregó el balón. Y Jaume Costa intercepts the ball. Intentar tener un poquito más el balón, es difícil evidentemente, pero que nos dure un poquito más, ¿no? Para hacerle sufrir quizá un poco más. Así es, al final el Betis está ejerciendo muy bien el pressing tras pérdida, recupera rápido y mediante una Yes, well, Betis is doing very well at recovering the ball quickly. Un a Muriqui que se la quede y pueda descargar de cara, son tres vías interesantes para conseguirlo. So of course it would be very useful to do some intelligent passes to Muriqi. No pudo llegar Muriqi, tiene Bellerín tocando de primeras. Bellerín in possession for Betis. Passes to Guido. Bartra is also in the mix there. Juanmi passes back to the Betis midfielder. Pellegrini's men obviously in no rush now. It's a slow burner. They're looking for their chance to go on the attack. Moreno, short pass to Borja. Moreno was looking for a pass there. Ese balón pudo terminar después de algún toque de cabeza en las manos de Sergio Rico, que juega ya rápidamente a la derecha buscando a Pablo Maffeo. So Sergio Rico is in possession. He passes to Pablo Maffeo. Trasa de nuevo para Martin Valiant, este con su portero, con Sergio Rico. Martin Valiant playing with Sergio Rico now. You can hear the whistles from the few Mallorca fans who have made their way to Seville today. A foul by Fekir there. Some protesting here against this decision not to foul him. Bellerín con Carballo, este con Guido, la pone arriba. Y retrasa de nuevo alguien con su portero. El balonazo de Sergio Rico, que esta vez no quiso ni controlar. La peina bien, duelo aéreo ganado para Muriqi. No la pudo controlar, pero Muriqi now in possession, has a bit of a battle there, but comes out victorious. El Mallorca, Sevilla con Galarreta. Venga a ponerle un poquito de velocidad. Ahí está. Sevilla and Galarreta in possession. Jaume Costa incorporates himself now. De Maffeo, ese balón medido, la controla con el pecho, la deja para Taki, esta puede ser buena, ahí está, en la frontal. The ball is left for Take to do some damage. He's looking for Muriqi. En el lateral de la red, en cualquier caso, levantó ahí. But it goes slightly too far to the side. In any case, the linesman puts his flag up. It must have been offside. Primer tramo muy positivo para el equipo. Yo destacaría la disciplina defensiva, el 4-4-2 con muy buenos ajustes, con mucha comunicación, defendiendo bien el área, y después con balón estamos siendo atrevidos, hemos tenido dos situaciones de área y bueno, y cualquier balón de estos puede ser una ocasión de gol. Yes, although any of these occasions could easily transform itself into a goal-scoring opportunity. Piquito and Borja in the goal-scoring area now. Raido defends. It's a good pass from them in Betis, and luckily Sergio Rico saves it with ease. That was definitely a clear goal-scoring opportunity for them this time, for Canales. Luckily he didn't have the strongest or the most powerful shot at goal. Carlos, el primer aviso serio. Sí, situación de pierna cambiada, buena entrada de segunda línea entre central lateral y bueno, al final
hemos tenido ahí una pizca de suerte porque no era fácil el remate. No, but we were lucky there because it wasn't an easy rebound either. Applause from the fans there, appreciating the skill demonstrated. El timonel de su equipo, Fekir con Carballo, con Juanmi. Fekir and Carballo playing. El balón termina en los dominios de Alex Moreno. Hubo falta a favor del Mallorca. Moreno in possession. There's a foul in favor of Mallorca now. Al suelo Mafeo. Por tanto va a ser Mafeo is down. And the ball is for Mallorca. Que tenga el Betis, que el Mallorca pare el partido, que se tranquilice, que haya una pausa, van pasando los minutos y al final nosotros tenemos que buscar esa imprecisión, esa situación donde ellos se equivocan y a partir de ahí. Yes, because of course this is very intelligent from Betis because they aren't overexerting themselves, whereas the minutes are passing and they're obviously very calm and collected, whereas we're doing the chasing work. Take it in possession up top, and Muri shoots, and it's going to be a corner for him. The first corner of the match and the first one for Mallorca. Así es, y las veces que hemos conectado en 3/4 de campo ha habido situación de área y la mayoría de situaciones de área que ha habido, Vedat Muriqi ha estado muy despegado del defensa. Como le caiga una, la va a meter. Yes, every time the ball has gone towards Muriqi, he's actually not been marked by any of the other defenders. The ball is back in Mallorca's possession now. Betis are on the counter-attack now. Carvalho has run away. But Martin Valgent intercepts. Por poquito no se remató ese córner. Era bueno el centro de Jaume Costa. It was a good central pass from Jaume Costa. Ese balón dividido que viene a rescatar a Bellerín. Bellerín is trying to rescue the ball. Pellegrini, que sigue como Luis García dando indicaciones desde la banda. Buen balón de Fekir. Está encontrando terreno por aquí Alex Moreno, que la vuelve a centrar al área. Vuelve a rechazar. Moreno is finding some ground to work with. El balón que le cae de nuevo a Fekir. Se encuentra delante ataque. Jaume Costa intercepts, but then the ball goes straight back to Fekir. Bien de primeras con Salva Sevilla. Y arma la contra. Mallorca in possession now is Salva Sevilla. Más efectivos. Juega con Muri. De nuevo para Salva y para Antonio Raillo. Viene el Mallorca. And then back to Antonio Raillo. So very good for Mallorca right now. Atrasa para su portero, para Sergio Rico. Eso es lo que tiene que hacer Pass Mallorca. back to the goalkeeper, Sergio Rico. Así, al final, estas situaciones de pase, esos triángulos, haces correr hacia adelante, hacia atrás, hacia derecha y hacia izquierda, y es al final lo que te da esa confianza de decir, nosotros también jugamos y vamos para adelante, y creo que es muy positivo para el partido. Yes, I think when we have this amount of possession in a row, it does give the team the confidence boost to remind them that they are still in the game, that they are still playing. En la previa del partido ante el Valencia que han jugado hoy, no sé exactamente por qué le preguntaban, ¿no? Por el tema de, pues, del estilo, del juego y demás, de perder tiempo en los partidos. Él decía, yo prefiero perder tiempo. Recently, one of the Barcelona coach, but Moreno he's shooting, and it hits the post and goes out. Porque el árbitro dice que es saque de esquina. And somebody must have got a touch on that ball because it seems that it's going to be a corner for Betis. Maybe it was Pablo Mafeo, apparently, that had the touch on the ball then. That was a very dangerous shot at goal. But Fekir and Canales are playing now with in this corner. Salva Sevilla intercepts, but Bellerín is there to receive it. Fekir shoots and it goes out. But what a shot there from Alex Moreno. Salió mordida hacia el palo. Sí, ahí hay que ajustar bien la ubicación. Ha sido a través de un saque de banda en zona derecha. Le ha pillado muy dentro ataque y con un simple cambio de orientación han jugado con mucho espacio a fijar hacia lateral. Creo que con muy poco han hecho mucho y es necesario ajustar este tipo de acciones porque si no le dan mucha facilidad. El balón arriba buscando aquí a Muri.
Le cae a Salva Sevilla en la sala de máquinas. Aparece Taque Kubo, balón a la izquierda para Jaume Costa. Juega con Ángel, con Dani. Circula por el centro del campo, por el círculo central. El de Betanzos. Sevilla con Dani de nuevo. Se va muy Dani bien de Rodríguez and Salva Sevilla. Aquí Rodríguez. Le cerraba el espacio Jaume Costa, que también se va muy bien ahora de Guido. Juega con Salva Sevilla. El ex del Betis que cae al suelo. Bueno, pues buscaba la falta, pero lo que hubo es saque de banda para el Real Betis Balompié. A throw-in for Betis 20 now. minutos de juego con este empate a 0 en el marcador. Os lo cuenta Play Red Live en nuestro canal de YouTube y en la opción de audio disponible en Movistar. El número 6 en el día de hoy. Carballo atrás. Jugando los centrales. Anima el público aquí de Heliópolis. Bartra que la pone arriba. La ventaja aquí clara para Raillo. Bartra sends the ball up. Sevilla, pero si se la lleva es Fekir. Consigue jugar a la derecha para Héctor Bellerín. En cortito con Canales. La pared del triángulo. Cuidado, Short passes between the Betis players. Se lanzó al suelo. Pass back now. El Kaiser Antonio Raillo. Raillo, excellent defense work. Carlos, cuando ellos consiguen hacer ese triángulo y nos desarman. Yes, but when Betis manage to do this triangle and they disarm us, it becomes very difficult because they're very, very quick. And Betis really shows their potential. Optan también cuando están un poco atascados para jugar sobre él, descargar de cara y generar esa situación a través de menos pases. Y eso te da... Tener un delantero así te da mucha variabilidad en el juego. Y bueno, qué atento. Yeah, to have a striker like Betis has gives you a lot of variables and as to how to play. Jaume Costa recovers for Mallorca. Le sube el jugador del Mallorca la falta de Guido. Se enfada el público porque entendían foul for Guido. Ha habido una falta sobre Fekir, pero lo cierto es que lo único punible ha sido esta a favor del Mallorca. Falta para el equipo Luis García Plaza. The ball goes to Mallorca. Gente en las redes sociales, Dani, pidiendo que pite ya el árbitro el final, que con el 0-0 están conformes, y un poco de todo. Gente también diciendo que hace una hora estaban en la playa y ahora están hiperventilando. Es un poquito la sensación de la gente hoy, porque el Mallorca es verdad que ha empezado bien, pero es que los jugadores que tiene el Betis son muy peligrosos. Yeah, so just reading through the comments on social media, there are people saying that they were very calm at the beginning of the match, and now they're starting to hyperventilate almost because of the immense quality of the players of the Betis team. Betis is on the counter-attack now. Canales is in possession. He's looking for the rebound, but luckily it goes into Sergio Rico's hands. Terminó haciendo daño al jugador del Real Mallorca. Ataque Kubo. Ojo con estas situaciones de acción a balón para ofensiva. Las dos situaciones que hemos tenido han acabado en contraataque del rival. Y necesitamos reducir. We've got to be very careful with this because just pointing out that every goal-scoring opportunity we've had has ended up in a counter-attack from the rival, which is always going to be very dangerous. En ese intento de rechace. Sí, en los últimos partidos se ve que el equipo está muy implicado. A nivel defensivo trabajan todos, están muy bien. Y bueno, y se está viendo hoy en el partido de hoy, porque no es fácil que un Betis con toda la calidad y en los últimos partidos la cantidad de goles que está metiendo haya generado solo dos situaciones de área. La perdió ahora Murici. Se equivocó el Kosovar, que se lamenta. Se la lleva Alex Moreno. So a mistake there from Murici, which gives the ball to the rival team. And they're on the counter-attack. But Salva Sevilla is there ready to intercept. Canales and Bellerín playing for Betis. Carvalho is also there. They turn around in front of Raillo. Luckily, it's a rebound there from Mauricio, so it's going to be a throw-in for Betis. Se va de Ángel, la pone atrás. Como animar el público de Heliópolis. La tiene de nuevo William Carvalho. El brasileño a la izquierda para Alex Moreno. En cortito para Juanmi, que se viene hacia el centro. Retrás de nuevo para Guido Rodríguez.
So Juanmi goes towards the center. Guido Rodriguez is in possession as well. Fekir passes to Rodriguez. Canales is there too. And there it goes. And they shoot and score. First goal of the match for Betis. And the goal is for Alex Moreno. A left-footed shot at goal. Vaya balón que le puso Sergio Canales. Estos centros peligrosísimos que se van cerrando para que el compañero gane la espalda. El defensor puso la cabeza. Nada pudo hacer Sergio Rico. So there was not much for Sergio Rico to do there at all. Yes, Alex Moreno was very unforgiving there with his tactics. So a long, long way to go of this match yet, but yes, in this instance now, that means we are chasing. Brutal de segunda línea y bueno, al final ese desajuste lo han definido muy bien con el remate de cabeza. Poco se puede hacer contra Canales, dicen, ¿eh? Es una barbaridad. Yes, well, they do say that you can't really do much against a player like Canales. And it was a perfect skill and perfect technique there. He barely even needed to turn around. Borja Iglesias is taking the ball now. Bueno, el equipo encaja ese gol, pues momentos ahora para estar tranquilos, para no irse del partido y para intentar poquito a poco no recuperar la senda del juego. So now, of course, we need to stay calm and try and chase and try and recover, try and come back from this. Pues fue un partido de muchos goles. Terminó 3-3. Recordemos también que la primera vuelta, primer partido del campeonato, se adelantó el Mallorca y empató el Betis. Fekir al suelo. Y yo creo que Fekir goes down. Pedían penalti aquí. They were asking for a penalty, but the referee seems to be saying that it's not going to happen. And he's actually saying that he threw himself down, so the ball is going to go for Mallorca. But it's immediately intercepted by Betis. Consigue jugar para Fekir, prepara la pierna izquierda y el remate flojito a las manos. Fekir prepares his left foot, shoots at goal, but it's not very powerful, so it goes into Sergio Rico's hands. Así es, ahora estamos viviendo mucho tiempo en bloque bajo, tenemos dificultades para salir de esa línea de presión con un buen pressing de la pérdida de ellos, y ahora es el momento de apechugar un poco, que pase un poco el tiempo y de estar vivos en el partido. Al final las dinámicas del partido son cambiantes y con un resultado ajustado siempre tendremos posibilidades. Jugando Bellerín por esta parte derecha, la pone arriba, el movimiento ahora entre líneas de Borja Iglesias, cuidado. Bellerín and Borja Iglesias in possession for Betis. Levantó la bandera el asistente y ahora el linesman brings his flag up. Le explica a Fekir. He's saying offside. Fekir is trying to explain. And Fekir seems to be protesting that he thinks it should have been a penalty. Lots of protesting happening in the stadium. Muchos gestos de Luis García Plaza, ¿eh? Está nervioso. Lots and lots of gesticulating by Luis García Plaza there as well. Está un poco tenso, haciendo muchos movimientos con las manos, no sé quién está corrigiendo, pero bueno, veremos si esas indicaciones dan frutos. Vamos a ver, ahí está efectivamente Luis García. Y gente calentando, ¿no, Dani? There seem to be some players warming up, but we'll see if Pablo Maffeo can get up the pitch at the moment. Hace la bicicleta, la quiere poner con la pierna izquierda, ahí está el centro, queda corto, rechaza ahora Víctor Ruiz. It's too short to pass, and Víctor Ruiz rebounds. Está calentando, diría que Kangin Lee. It seems like Kangin Lee is warming up. Surcoreano, ahí le tenemos para aquellos que siguen el canal de YouTube del Mallorca. Nuestra retransmisión de Play Red Live se la lleva Ángel Rodríguez. Bueno, sabemos si nice view of him warming up there for the viewers watching on YouTube. No le está gustando algo que está viendo en la zona de ataque y ha mandado a calentar a Kangin Lee. Jugando Salva Sevilla. Salva Sevilla in possession. Passes right to Pablo Maffeo. Complicado, pero consigue jugar de nuevo para Salva. Este con Ruiz de Galarreta.
El 4 del Mallorca, a la derecha para Pablo Manfeo. La verdad es que de momento espacios cerrados aquí del Betis, pero ahora sí, ha encontrado hueco el Mallorca. Buen balón de ataque a la izquierda. Ahora Jaume Acosta. Take, good ball to the left to Jaume Acosta. Le cae Jaume Acosta, a ver qué inventa. Levanta, la quiere picar para Muri. Es buena, no hay fuera de juego, le puede pegar. Passes to Muri. Ha salvado Ruiz Silva. Shoots and it has been saved by Ruiz Silva. Correcta. Good, very good position there from Murishi. El Betis. Just unlucky that the goalkeeper managed to save it. Del Real Mallorca. Así es, el equipo tras el gol ha tenido mucha personalidad, está teniendo balón y bueno, una aproximación bastante clara. Una pena que no haya salido un poquito más ladeado, pero bueno, lo hemos comentado antes, el partido está... El palo. Así es, ha dado el palo. Al palo, sí, sí. Al palo. Sí, sí, la So it controla seemed to be perfecto. actually seemed that it was post. Que había tocado con la mano el portero, pero no, es ese balón durísimo. It seemed that it had impacted with the goalkeeper's hand, but no, in fact it was a post. La primera Muri, que sobre todo también Carlos vaya So that was the first goal scoring opportunity for Muri. Al final era buena porque ha ajustado mucho, el balón iba fuerte, era imparable, lo que pasa que no ha cogido la red. Yes, it was a very well angled shot at goal. It was going to be unstoppable, really, but unfortunately it was just slightly off to one side. Que tenga molestias, así que bueno, pues vamos a ver, ¿no? Es la decisión que toma Luis García Plaza, o si solo lo mantiene ahí activo por si tuviera que tirar de él. De momento ataca ahora el Betis. Bellerín, esa zona de 3/4, jugando para Canales. Cuidado que tiene posición de tiro, le pega a Canales. La parada A shot at goal from Canales. Vaya trayazo de Canales. And a spectacular save from Sergio Rico there. Le pegó con todo Sergio Canales, obligando a Sergio Rico. Sergio Canales definitely gave it his all there in that shot at goal, and he pushed Sergio Rico to his limit. El segundo para el Betis. Ahí está, buscando el área pequeña, rechazó ahora Dani Rodríguez. El balón que termina en la zona de Juanmi, que la deja salir. Juega rápido para Borja. Dani Rodríguez in possession. Canales intercepts. Passes to Borja Iglesias. Ponerla de nuevo atrás. Carballo. Este con Canales. Canales que la quiere volver a filtrar. Esta vez se equivocó. Quedó cortita. Se la lleva el Mallorca. Ese balón que se pierde. El rechace pero de Jaume Acosta. A punto de... Jaume Acosta rebounds. Apareció providencial ahora Guido para jugar con su portero. Y este le devuelve el balón al jugador argentino. Otro balón para Fekir. 32 de juego. 1-0 gana el Betis. Vale el gol de Alex Moreno, el ex de nuestro equipo. Carvalho. Moreno in possession for Betis. Para Fekir. Ahora parece que tampoco tiene mucha prisa el Betis. Fekir que sale bien de la presión. La pone a la izquierda de la incorporación de Alex Moreno una vez más. El pase para Juanmi. Le presiona a Pablo Manfeo. Consigue retrasar para Fekir. Este con Carballo. De nuevo Pablo Manfeo passes backwards, but Fekir is there. Un poquito ahí en la creación el conjunto de Pellegrini. Canales para Fekir. Quería dejar un detalle de calidad. No le salió. Intenta la contra el Mallorca. Bien Ángel para ataque Kubo. Ya se suma al ataque Salva Sevilla. Ángel passes to ataque Kubo. Salva Sevilla is there in the mix as well. El desdoblamiento de Jaume Acosta. Dani Rodríguez and Jaume Acosta. Para que tenga terreno para crear. Ahí está ataque el japonés que le pega. Take needs space to create something here, but he shoots and misses. Unfortunately, went too far to the right. Bueno, hay que probarlo, Carlos, claro que sí. Así es. But Carlos, he had to try, didn't he? El equipo está bien, ha metido goles durante la temporada. Yes, of course. You know, the team are playing well, and you've always got to take advantage of any opportunities like this that comes your way. Bueno, pues es el segundo saque de esquina para el Real Mallorca. También ha sacado dos el Betis. Vamos a ver porque está ya. So second corner of the match for Mallorca now. Un micrófono que le molestaba. Le pegará con la derecha el de Berja. Ahí está ese balón buscando, templadita, el piquito del área pequeña, Rayo que no puede rematar, se la quita encima Víctor Ruiz, también Alex Moreno que la va a poner arriba, afortunadamente no la enganchó Fekir, se la queda Galarreta, que la pone en el otro costado donde está su compa. Galarreta in possession, Bellerín, que pone la cabeza, aparece Juan. Passes to Salva Sevilla, but Bellerín is there to intercept. Vuelve a impulsar la cabeza de Bartra
El choque aquí de Rodríguez con Carballo. Rebound from Costa, the header. Consigue ese balón, le caiga Rodríguez. Lo pone a la derecha para Ángel and Dani Rodriguez playing. Ese balón queda corto, rechazó Bartra. Tries to pass to Muri, but Bartra is there to defend. Canales, con agilidad, con rapidez. La quería poner para Fekir, no sabía dónde estaba el balón. Canales and Fekir in possession. They didn't know where the ball was there. Los últimos 10 minutos de la primera parte. Hemos pasado, ¿no?, esos momentos muy complicados y ahora parece que el equipo poco a poco vuelve a recuperar la normalidad. 10 last minutes of the first half. We've had some very complicated couple of minutes, but now it seems that calm has been restored, at least for now. Acumulan 3 alturas diferentes con Canales, Fekir y Bellerín por parte derecha y ahí estamos teniendo dificultades porque al final suelen acabar en izquierda y nos suelen hacer daño. Por lo demás, el equipo está ahora asentado y a ver si en estos minutos finales tenemos esa oportunidad que nos puede dar el empate y si no, vivir el partido. Let's hope that we have a couple of opportunities now in the last minutes of the match that could give us the chance to equalize. Mallorca is in possession now. Arriba espera Muri, también Ángel, el movimiento precisamente del canario, ese balón para él, buscando la espalda, la quería controlar. La ventaja para Alex Moreno, que además se la lleva por esta parte izquierda. Alex Moreno has the advantage. Kubo. Consigue jugar para Borja, le encima y de qué manera, pegado a él Martin Valgen, provocando el error, se la lleva el Mallorca. Martin Valgen provokes the error, the fault there. Consigue jugar para Kubo dentro del área, arma la pierna, ahí está. Pass to Take. Balón que por milímetros no le llega a Muri. Y Galarreta just missed Murici there. Galarreta batting against absolutely everyone, trying to avoid a counter-attack from Betis. And it's going to be another corner. And it seems that Martin Valgent is down and experiencing some pain. Por televisión ahí mostrando, ¿no?, repetido el remate de Muri, que encontró la barrera, también había disparado a la barrera, al palo, quería decir, perdón, anteriormente Alex Moreno, y vamos a ver por qué mala pinta, sale Franco Russo a calentar. So Alex Moreno had hit the post earlier, and that's what we're watching back. La parte posterior de la pierna izquierda Martin Valgent. Valgent is clutching the back of his left leg. We really hope that it's nothing, but it doesn't look promising at the moment. No, el pase es oro. Eso no hay ninguna duda. No, well, the pass that he did was golden, that's for sure. Con Martin Valgent, que está explicando, ¿no?, lo que ha sentido, lo que ha notado. So Martin Valgent is explaining to the team medic what he's feeling and what he's experienced. Martin Valgent does walk off the pitch by himself. However, he's still feeling his left leg with his hand. So a replacement for him is going to be necessary. Of course, if it's a muscular thing, then he really can't risk it. Yes, it's a shame that it's arrived now because the team are doing really well defensively. But whoever comes on to substitute is going to have to fill his shoes and try and make a good partnership with Raillo. Yes, and speaking of Raillo, he is so incredibly important and valuable in situations like this. Russo que no juega, te iba a decir, Russo que no juega desde el día de Villarreal. So Russo, by the way, who is coming on for him, has not played since the Villarreal day, in fact. So hang on for a second, because Luis García Plaza asked for the change, but it seems that Martin Valgent is saying that he wants to continue playing. He's back on the pitch. Russo is still warming up then. Evidentemente se enfada porque dice, es que se podía seguir, estaba a punto de hacer un cambio. Hablando también con Luis García Plaza, slightly annoyed by that, of course, because he's spent time preparing the change. Se está sintiendo a lo mejor
bien ahora Martin Valgent y va a continuar, como digo, Russo sigue Obviously, calentando. Martin Valgent must be feeling much better and feels like he wants to continue, wants to go on. De nuevo, pero la verdad es que es una roca, ¿eh? Recordemos que es un tipo que jugó prácticamente sin un riñón cuando llegó al Mallorca, o sea que es However, we know that he's tough as nails. When he arrived in the team, he played almost without activity. Recupera el balón Dani Rodríguez jugando con Dani Rodríguez recovers the ball, passes to Galarreta, passes back to Rayo. Ahí está Martin Valgent, que There's a misunderstanding there with Galarreta. Y no le veo hacer ningún gesto extraño, así que, bueno, pues recuperación milagrosa, Carlos. Sí, muy positivo para el equipo. So miraculous recovery of the ball there, and miraculous recovery by Martin Valgent. De la gravedad. Yes, because usually muscular injuries, you need a good few weeks to recover from them, depending on the severity. However, Martin Valgent is a veteran player. He knows himself well enough as to whether he needs to come up or stay on. Delante de Dani Rodríguez. Ahora como que se ha enfriado un poquito el partido, ¿no? También esa... So now the match definitely seems a lot colder than it was before. Parece que está un poquito más frío, ¿no? Of course, slowed down because of this incident with Martin Valgent. Sí, así es. Al final yo creo que ahora mismo el Isar descansó con este resultado. El míster seguramente ajustará ciertas cosas y entrar en el tramo de la Yes, of course. Now, as we go into half-time, Luis García Plaza will want to make some adjustments and llevarnos un resultado positivo. And make any changes necessary to make us get closer towards the possibility of getting a positive result. El Betis ha marcado un gol, ha hecho otro palo y alguna llegada peligrosa, pero era algo que esperábamos. Pero bueno, la verdad es que, como tú dices, ¿no? El equipo está. So even though Betis has scored, the match still seems very balanced, and that we've been playing at an equal level to them. Está generando oportunidades, te empatan y hay un cambio de dinámica y el Mallorca tiene que aprovecharlo. Por eso es clave llegar al descanso al menos con el resultado corto. Jugando el Betis por esta parte izquierda, la tiene Fekir, ahora cambia Betis de banda, is playing on the left side now. Sale bien, recupera Ángel y ese balón pero se termina perdiendo, se la lleva ahora Juanmi, aquí la frontal del área, le quiere pegar y lo atajó. A shot there from the Betis. Rico was there to save it with ease. Dime. También calienta Antonio, ¿no? ¿He visto? Sí, Antonio Sánchez, Canguilí. Antonio Sánchez is also warming up now for Mallorca. En el descanso también, pues, imagino que se enfriará un poquito Martin Valgent y verá, ¿no? Si ese golpe que tiene o lo que sea que le duele, pues le permite seguir o hacerse el cambio. Of course, at half-time, we imagine that Martin Valgent will be analysing the situation and seeing if he really does have the energy and the physical condition to carry on. Fekir in possession with no cares or no rush in the world, of course. Of course, Betis more than happy with the current result. And after a misunderstanding between Betis players, Mallorca recovers the ball. Martin Valgent in possession, who does actually look pretty fine. Victor Ruiz for Betis in possession, who passes to Moreno. Is being marked by Maffeo. La lucha aérea de Goes back to Rico. El duelo ganador ahora para el Betis. Bien, Fekir ahora a la izquierda para William Carvalho. Ataca con otros futbolistas el Betis. El balón de nuevo para Fekir. Passes to Carvalho. They're on the attack. Y afortunadamente rechazó Salva Sevilla providencial el remate. And luckily there was an excellent defense work from Salva Sevilla there. Muy lejos de la portería. Let's see if Mallorca can go on the counter-attack now. Será balón para el Mallorca. Clear foul from Alex Moreno there for grabbing Muricy's shirt, so the ball goes to Mallorca. Vaya quality la de Fekir dentro del área. Ellos cuando combinan ahí muy rápido se mueven. So really high quality from Fekir there in the goal-scoring area. Tres medias puntas, incluso de la incorporación del lateral, muy difícil de defender con. Yes, it's really difficult to defend against quality in players like that. Uy, vaya entrada ahora por detrás a Galarreta que dice
Shove from behind to Galarreta. It's going to be a yellow card for Victor Ruiz. Angel Rodriguez annoyed at the referee for several other decisions. But Galarreta has asked for medical assistance. He says that he is in pain after that shove. So it could have been a more painful collision there from Victor Ruiz than Victor Ruiz was intending to do. Del partido para Víctor Ruiz, el central del Real Betis Balompié, atendiendo a Galarreta. It's going to be the first yellow card of the match for him. Sánchez también, que ya lleva minutos calentando, pues puede tener su entrada en la segunda parte, ¿no? No está siendo de momento el mejor partido de Salva Sevilla, Carlos. Hombre, al final si el Betis piden el cambio, no, cuidado, so it's not the best match of Salva Sevilla's career. Y piden camilla. And they're asking for a stretcher, and they're saying that the teammate cannot continue. Galarreta is in severe pain. Antonio Sanchez is going to stop his warm-up right now and come on to substitute. Luis García, que está muy enfadado, ¿eh? Luis García Plaza, of course, understandably livid about this. Yes, well, that was a really dangerous shove from the Betis player. And it is a real shame because Galarreta was playing very well. Sotogrado le ha dicho que no le protestara, pero es lo que le estaba reclamando, ¿no? Porque la entrada la de apoyo, ¿no? So the referee immediately turned around and tried to tell Galarreta to stop protesting, but now we see that it was justified because he really is in pain. Watching it back like this, it really doesn't look good. I hope I'm wrong. But when a player immediately takes his hand to the back of his knee, that usually means some kind of pulled ligament or something like that, which, as we know, can take a very long time to fix. Yes, and as Galarreta is carried off, who actually seems to be in tears, probably out of pain and frustration. Yes, Galarreta, who historically has also been very unlucky with knee injuries, and he's definitely in tears. He's getting some support from Luis García Plaza there, as his teammates also gather around the stretcher to offer him some words of consolation. So Salva Sevilla is in possession. He's looking for Raillo. So we're in 47th minute now. All of this, of course, would be extra time, but they were busy tending to Galarreta. Of course, we will keep you updated on Galarreta's physical condition. And these are the kind of bits of news that we really never want to have to give on during the match, especially with players such as Galarreta. But as soon as I saw him take his hand to that part of his body, things were not looking good. Yeah, and also he knows how important he is for the team. So I hope it's just not anything too severe and we can have him back with us very shortly. Bartra makes a mistake there. Dani Rodriguez is there to intercept. Jaume Costa is going to take the throw in, see if his team is going to have time to create some damage before the end of the first half. Iba a decir, Dani, que habían añadido 3, pero supongo que le habían sacado en el momento de la intervención con Galarreta. Imagino que serán 2 minutitos más. Sí, seguramente es lo que está ahora. So we imagine there may be 2 more minutes of extra time because of the intervention with Galarreta. También de ataque Kubo. El recorte hacia fuera. El balón para Canales, buscando ese Take in possession there, but then the ball is lost to Canales of Betis. Afortunadamente apareció por detrás. Providencial, el jugador del Real Mallorca, se la quita de encima Martin Valgen. Martin Valgen steals from Carvalho there. Víctor Ruiz para Mar Bartra.
but Victor Ruiz passes to Marc Bartra. We're on the 49th minute now of this first half, 1-0 down. Take tries to take the ball away, but he is incapable of doing so. Carvalho playing with Canales. Fekir is also in the mix. Fekir plays inwards. The ball is for Canales. The ball goes to Take Kubo now. Antonio Sanchez gets his first touch on the ball, passes backwards to Maffeo. And there goes the referee, brings the whistle to his mouth and signalling the end of the first half. So it's a very bitter end to that first half for us. So the clearest opportunity for Mallorca was in Muricy's hands, but we did not manage to equalize. Yeah, so thank you very much, Danny. We hope that you can drink some water and rest a bit in this half-time rest. Well, I feel a bit cold about this first half. I don't know whether it's because of the goal or because of seeing Galarreta like that. Yes, it's a massive shame for Galarreta, especially because he's in a really good physical condition right now. Es el momento también ahora de Antonio Sánchez, de Baba, de Bataglia. However, it's Baba, Antonio Sanchez, Bataglia's opportunity to shine in that position, but I hope it's nothing serious. No lo quiero decir, pero al final cuando te tocas en esa zona, si son ligamentos. Well, you know, nobody wanted to say it, but as soon as a player brings their hand to that part of their body, it's usually because there's been something quite severe happened there. However, it was really nice to see how all the players on the bench immediately stood up and they were ready to receive him and to show some support. Bueno, esperemos que sea el menor tiempo posible para poder seguir disfrutando de un jugador como él. Yes, well, we hope that his recovery time is short and it's a swift recovery for everybody involved. However, on the other hand, Martin Valgent seemed that he was on the brink of being replaced on the pitch because of his injury, but eventually he managed to carry on. So the team are not doing badly at all. They're especially on an offensive level. So you can't say that the match is under control because at the end of the day, this is Betis that we're talking about. But they're doing well what they set out to do. Es normal que tengan 4, 5, 6, 7, 8 aproximaciones con la cantidad de talento. I mean, it's normal to have had those 7 or 8 shots near the goal scorer. Estamos juntitos. Sí que es cierto que ha habido situaciones por el lado derecho del ataque del Betis donde han acumulado ahí bastantes pases y después han tenido mucha intención por el lado izquierdo y ahí entre Maffeo y la segunda línea con Take. However, there were some gaps, especially between the Maffeo and the second line with Take. And maybe that's one of the adjustments that Luis García Braza is going to try and change by bringing in Kangin Lee. Y bueno, y al final lo que hemos dicho, el estar cerca del resultado, al final un 1-0 es un resultado corto, venimos al campo del tercero y hemos tenido nuestras opciones. And at the end of the day, you know, we're 1-0 down, but we're playing away in the stadium of the team who's third on the leaderboard at the moment. En el Wanda íbamos perdiendo 1-0 también, remontamos, así que nada, hay que tirar de ese espíritu. Well, I will always say that even though they're the third on the league, we were trailing behind Atletico Madrid in Wanda Metropolitan, and we came back. So that's all I'll say about that. Al final, Russo por esas molestias de Martin, también a Kangin Lee,
Veremos al final si hay algún So seeing all those players, Russo, Kanginli, Gio, all warming up. So we'll see who comes on eventually to try and show what they're worth today in the match. But we will go to a short ad break now, and we'll be back with you very shortly to continue analysing the first half and to kind of make our predictions and see what we think is going to happen in the second half of this match. See you then. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa.
Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. I aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Seguimos aquí ya en el Benito Villamarín. So we are back live in the Benito Villamarín Stadium. Mallorca are currently behind, 1-0 down because of that goal by Alex Moreno in the 25th minute. Our closest chance at scoring came from Murishi at the 30th minute. Y la gente está pidiendo más, está pidiendo un poco más de... Looking at social media, the general consensus seems that everybody wants a bit more. We want a bit more action from the boys. Pero al final ha sido solo tarjeta amarilla y ha dejado al Mallorca con... Also, lots of criticism that of only the yellow card for the Betis player that has injured Galarreta. Un poco más de altura, yo creo que el VAR hubiese intervenido. Yes, I think the only reason why it was a yellow card was that it was because it was a very low shove and a low attack. If it had been any higher, I'm sure they would have had to go to VAR. Yes, it seems that lots of people are annoyed at that action. And it is true that it's leaving him with an injury. But of course, we have to imagine that the Betis player did not mean to create any damage or to intentionally injure anybody. Yes, of course. I mean, I think it's obviously definitely worse for Mallorca because we're losing one of our most valuable players, especially at least for today. Vemos a Gio González calentado también, podría ser una buena baza para... We can see Gio González warming up too. That could also be one of the options to come on and provide some depth to that position. Ha marcado el gol de momento de la victoria del Betis y dolor de cabeza. So Alex Moreno, ex-Mallorca player, he's having a very, very good match. Obviously, we know that he scored the only goal of the match so far. Increíble por la espalda, por detrás de los jugadores de la banda derecha. Así es, y más que el jugador en sí, es lo que hace el equipo para llegar a ese jugador. Y por el lado derecho, por el lado de... Yes, but now more than the player itself is about what the team does to get to that player, which is going to count for the rest of the match. Cambiando y al final generas una superioridad ahí y una acumulación de jugadores que te invitan a ir al otro lado y tener esa superioridad en espacio y en carrera. Así que las dos que ha tenido han sido de este perfil. Así como se está dando el partido, se puede ser optimista, So we shouldn't lose hope. We should still be optimistic, right? Because there's still a lot of match to go. En área contraria como ha tenido en los últimos partidos aquí en casa contra el Cádiz y contra el Athletic Club, pero tampoco se le está viendo sufrir del todo, tampoco se le está viendo... Because obviously we're not having the luck that we've had against our recent rivals, but we don't seem to be suffering too much either, you know? We are up against the third team in the league table. Se te van a acercar bastante al área. So just because of the quality of the other team, they're going to create some dangerous situations. Yes, and it is an amazing opportunity because we are able to get some points being in away in the stadium of the team that is currently third on the stats. So I think Mallorca just need to keep doing what they're doing. ¿Esperas algún cambio ahora, próximos minutos? So do you expect any changes? What do you think Luis García is going to decide? Antonio ya salva junto con Dani, a lo mejor tirar a Kangin a la banda y Dani. Maybe Kangin Lee is going to be helping the midfielders, or maybe Kangin is going to go straight to the wing. Well, you know, having Antonio Sanchez in there is going to give a new sense of strength to the team.
que se puede corregir el tema defensivo con las entradas de And I think on the right wing they'll be able to fix many mistakes with the incorporation of Gio. Y bueno, también tener and he'll be really good to mark Alex Moreno too. Al final, Take es un jugador que viene más a recibir y poner más. Take, of course, is a player that is usually there more to receive, and maybe an incorporation of a more offensive player could be useful right now. De la primera parte, etcétera, elegirá bien. However, I'm sure that watching back some footage from the first half, he will make the right decision. Pero sé que oírte sí que te tenemos, Dani, como ya salen los jugadores al terreno de juego. So Danny, the players making their way back on the pitch now. Y te vemos. Me alegro. Pues sí, han salido los jugadores del Betis, no lo han hecho todavía los jugadores del Mallorca. Me he fijado que Kangin Lee. Yeah, so the Betis players are back on the pitch, but the Mallorca players are not there yet. So Kangin Lee is not on the pitch either, whereas he had been warming up, and that makes me think that maybe he's in the change rooms listening to the instructions of Luis García Bleza, and therefore is going to start the second half on the pitch already. Ahí con el cartelón, así que yo creo que va a haber un cambio, como mínimo un cambio en el Mallorca. Recordemos que ya ha habido el de Antonio Sánchez. So yes, I think there is going to be at least one change now happening for Mallorca right at the beginning of the second half, and I think it's going to be Kangin Lee that is the other change. So here we go. The Mallorca players are coming onto the pitch. Sale Amat Ndiaye también, que va a entrar por tanto. Amat Ndiaye is also in the mix, which means that he will be coming on. So, and also Kangin Lee. So Take Kubo is off instead of Kangin Lee. And Amat Ndiaye is on, and Ángel Rodríguez is off. So double change that for Mallorca. Se quedan fuera Take Kubo y Ángel Rodríguez. Bueno, pues Carlos. So Take and Ángel Rodríguez stay behind. Well, it's all about where they place themselves, really. Whether Amat is going to go up to play with Muriqi, or if he's going to stay further down. Bueno, sin cambios evidentemente en el Betis, que va a arrancar esta segunda parte. Está ya Borja Iglesias en el centro. So no changes for Betis. Recordemos 1-0 gana el conjunto de Manuel Pellegrini. Arranca la segunda parte. Betis is 1-0 up at the moment, and here we go. This is the beginning of the second half. Bueno, citabais antes, ¿no? Ese partido en el Wanda Metropolitano. Bueno, pues efectivamente, ¿por qué no el Mallorca pueda también dar la sorpresa, ¿no? En esta segunda parte, ¿no? Yes, so you were saying earlier how Mallorca did come back and surprise in the Wanda Metropolitan Stadium, and why not be able to do it again? You never know. Cuando Martín Valle entra a la derecha para Pablo Maffeo, de primera se la quita de encima. Un poquito de niebla, por cierto, aquí ahora en el Villamarín. Está refrescando ya la noche aquí en Sevilla. Bueno, vemos ya la disposición. Dani Rodríguez en derecha, Amat en izquierda y enlaza Kangin Lee al lado de Muriqi. Pues esa es la disposición que va a tener el Mallorca en esta segunda parte. Y ahí está la cartulina amarilla también por esa otra entrada. Another yellow card for a dangerous collision there. Sobre un jugador del Real Mallorca cazaron en esta ocasión a Kangin Lee. This time it's against Kangin Lee. Juanmi, que no terminaba de ver esa cartulina amarilla. Juanmi is the Betis player laughing because he clearly doesn't think it warranted the yellow card. That's the second card for a Betis player. Kangin Lee is up and recovered. Una entrada también peligrosa, va con los tacos, zona media. Yes, that was a dangerous angle there. Esteban, en una
zona del campo que no es necesario para nada hacer ese tipo de entradas ahí. O sea, bueno, en ninguna parte del campo, ¿no? Pero yes, also a space of an area of the pitch where that was a really unnecessary tackle to do as well. Ya recuperado. Aparece Dani Rodríguez emparejado aquí con Carballo. Dani Rodríguez in possession. Raillo and Amath Ndiaye, first touch for him. Anárquico, pero que a punto ha estado de llevarse ese balón Murishi. He nearly takes it, but Mallorca recover with Rodriguez and Murishi. Murishi shoots, obviously extremely eager. Jaume Costa touches on Muri. Pero afortunadamente aparece de nuevo para llevarse ese balón al límite, ¿no? De que saliera. Antonio Sánchez, cuidado que la ha perdido Salva. Antonio Sanchez keeps it, but Salva Sevilla loses the ball. Betis are on the counter-attack now. Luckily that was too long a ball, but that could have been easily a very, very dangerous move there. Con mucho cuidado a esas pérdidas, ¿eh? Sí, a medida que pasen los minutos de esta segunda parte, ellos van a tener situaciones de correr porque el Mallorca va a arriesgar, va a dar un paso adelante. Yes, I mean in the second half, Betis are going to have to chase. They're going to have to run because Mallorca will be creating some daring, and they're going to go for it in every opportunity they have. Perdida por parte del equipo y bueno esa intención nueva con los cambios que seguramente quería el míster. Ahora comentaremos quién más está calentando, pero juega el Betis por esta parte izquierda. Alex Moreno. So we'll be commentating on who else is warming up, but Betis is on the attack at the moment. But it was they shoot and it goes into Sergio Rico's hands. So Battaglia is warming up, Fernino is also warming up, and Franco Russo continues to warm up. En el Betis. Y Dani, la gente volcadísima, con Íñigo Ruiz de Galarreta. La verdad es que mucha gente. On social media, lots and lots of people showing their support for Galarreta. Lo que más fastidia es esa lots of people saying that now the end result of today's match is not important anymore because we've already lost because of that really unnecessary tackle on Galarreta. So lots of messages of support for him. And we really hope that it ends up being less than what it seems like it is. Kangin Lee is there, but way off target this time. Pero bueno, está bien, hay que intentarlo, Carlos, lo que decíamos en la primera parte. Así es, el equipo ha salido con mucha personalidad con balón. Los But we've got to try, like we said in the first half. Están teniendo bastante protagonismo e intentamos finalizar jugadas. Y al final esa existencia es lo que nos va a llevar para tener esa ocasión que empate el partido. Ha salido jugón Kangin, Sí, sí, sí. Kangin has definitely come on with lots and lots of eagerness to play. 49.000 hoy aquí. En el Benito Villamarín, buenísima entrada, como digo. So almost 49,000 spectators in the stadium today. Cara de banda el Betis. Throw in for Betis. Para Fernino, ¿no? Porque sí es que es verdad que it could also be a good match today for Fernino. Poste una lástima porque era una buenísima oportunidad. Pero bueno, también puede ser un buen día, ¿no? Para que Fer tenga su oportunidad y quién sabe, ¿no? Si puede volver a mojar. It could be a really, really valuable opportunity for him. Yes, he's also really, really good at diagonal shots and diagonal passes. O Amat, ese pase final rompiendo la línea y haciendo un buen desmarque de ruptura nos puede llevar a una ocasión mano a mano con el portero. Vamos a ver por qué la quiere recuperar el Mallorca. Ahora pide disculpas Muri. Mallorca trying to recover the ball. Murishi apologizes there. Para un futbolista del Mallorca llegó ahí. And that's the first yellow card for a Mallorca player, goes to Murishi. Del Real Mallorca. Será por tanto la falta, además, bueno, pues teniendo a Canales ahí, falta peligrosa diría Carlos, ¿no? Así es, al final ellos tienen esa capacidad de tener ese golpeador. Dangerous foul there though, tackling esas opciones Moreno. De jugada, de triángulos, pero bueno, a nivel defensivo estamos muy concentrados en estas acciones y esperemos que no vaya más. However, on a defensive level, we will be really concentrated from now on in those kind of actions, and we hope we don't have a repetition of it.
qué es lo que deciden. Bueno, pues va a ser Fekir finalmente el jugador que la ponga. Jugada ensayada para Carballo. Se le deja para Fekir is going to take this free kick. They shoot and they miss. But Canales, so Fekir took the free kick, but Canales had the shot at goal. Un poquito a la izquierda de la portería de Sergio Rico. Juega Salva Sevilla atrás para Jaume Costa. Salva Sevilla playing backwards, passes to Jaume Costa. They're looking for Amat Ndiaye. Salva is in the mix once again. He passes to Amat Ndiaye. Amat is in possession. Pablo Maffeo appears on the right hand side to help. It was a difficult one there. It was difficult for him to get there, but he gave it his all. Eso, claro, Carlos, es lo que te da Muri, ¿no? Que ya lo vimos el otro día, ¿no? Que por arriba, incluso un balón que parece que le lleva peligro, él lo convierte en una oportunidad casi. However, that is one of the amazing things about Murishi, where any average ball, thanks to his skill and his height, he can create it and turn it into a very dangerous ball indeed. Y ahí con una buena toma de decisión puede llegar la ocasión esperada. Yo creo que los cambios de Luis han sido acertados. I think because of these turning these average passes into unexpected dangerous moments, I think Luis Garcia's changes were clever decisions. Canales once again in there with a kick towards Iglesias. Luckily it doesn't quite work, but what quality this player has. Se la quiere llevar Antonio Sánchez con muchísima velocidad. Vaya caño, vaya calidad de Antoñito Sánchez. Ahí está transitando por zona de 3/4. Balón a la derecha para la incorporación de Pablo Maffeo. Es Dani Rodríguez quien retrasa ahora sí para Maffeo. Con Dani Rodríguez passes back to Maffeo. Sevilla's in the mix as well. El movimiento de Murishi la deja atrás para Dani. They're looking for Murishi, but they leave it behind for Dani Rodríguez. Muri is there. A punto de llegar al remate, le caerá la falta, seguramente sí. Porque terminó llegando tarde, no pudo rematar y terminó golpeando al jugador. No llevaba intención de hacer daño, ni mucho menos, pero Murishi tries to pass to Amat Ndiaye, but he's not there in time, and he's going to get a foul for that because he was a bit too late and collided with a Betis player. Y después esa combinación mediante pases, situación de área, y es una pena que no haya anticipado ahí a Amat, porque era una situación que si hubiese rematado por el delante... Yeah, so really it's a massive shame that Amat was not there on time, because that could have created the perfect opportunity. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Con un resultado tan corto, el equipo siempre está ahí en cualquier momento, puede aprovechar su oportunidad y empatar el partido. Bueno, tardando en la eternidad ahora Ruiz Silva en hacer ese lanzamiento, lo hace ahora, jugando en cortito, presiona por aquí Kangin Lee. So Ruiz Silva makes a short pass. Kangin Lee trying to put the pressure on. Betis there to steal the ball from Mallorca, but eventually Bellerin intercepts. Ndiaye is tailing him. Ball goes to Borja Iglesias, who turns around in front of Martin Valgent. Mallorca is now on the counter-attack thanks to Dani Rodríguez. Carballo cuts him off, but the ball goes to Mallorca. Yes, the defensive height is a whole different story in this half than it was in the first half, which gives us many benefits. Para intentar evitar que ese balón salga por línea de banda, lo consigue, pero no puede evitar que so Mallorca trying to avoid the ball going out, because they wanted to avoid a throw-in, but eventually it ends up going out and the ball goes to the goalkeeper instead. So a throw-in would have been more desirable, in fact. So Ruiz Silva passes to Bartra, who passes right to Bellerin. They're looking for the incorporation of Canales, and it's going to be a throw-in for Mallorca. Jaume Costa is going to take it and tells everybody to calm down and slow down.
Canguil. Bueno, y pita balón para el Betis. Yo creo que sacó mal. So referee whistled a foul there, and he's actually saying that the ball is for Betis. Para el Betis. So it's going to be a throw-in for them. Carvalho controlling with his chest. Mantiene evidentemente la calidad de jugadores como Canales y compañía, pero su elaboración ya es diferente, ¿no? Ahora tiene mucho más la pelota del Mallorca, Carlos. Así es. So Mallorca is definitely have more possession than they did before. El resultado también condiciona, porque al final esos jugadores también se desgastan y no tener la pelota les hace correr. Y bueno, y ahora es el momento del Mallorca. Vamos a ver qué cambios nos mete. Yes, it definitely should be Mallorca's moment now. So we'll see what positive changes they can bring to the mix. Vamos a ver cómo nos sale el segundo. Bien, Murici ahora jugando a la derecha para Maffeo. Al solo se fue Daniel Rodríguez, que se queda doliéndose de ese golpe. Será banda para el equipo Luis García Plaza. A throw in for Mallorca. Vamos al minuto 60, mucho por delante todavía. Pablo Maffeo que le dice a Murici que se vaya dentro del área. También Canguilí, también Rodríguez. Coge carrerilla, se lo pensó. Canguilí and Rodríguez also going towards the goal scoring area. De momento rechazó la defensa. Alex Moreno que la pone para Borja Iglesias. Bien ahí en el corte. Alex Moreno passes to Borja Iglesias. Fekir que solo puede quitársela de encima. No, bueno, llega un poquito tarde ahí Pablo Maffeo. Le cayó la falta al lateral. Pablo Maffeo slightly too slow there, so that's going to be a foul for him. Bueno, prepara cambios el Betis. Ahora también lo comentamos. De momento siguen los mismos calentando en la banda para el Mallorca. Muy interesante esta acción de cortar el contraataque, porque a medida que pasen los minutos el Mallorca se va a estirar y esas posibilidades que tiene el Betis de cerrar el partido son con esas acciones de correr y unas buenas vigilancias, equilibrios o hacer falta táctica. Yes, of course. Betis' best bet in order to make the gap even bigger between the score is with their advantages on running. So to close them off and to prevent them from running and sprinting is going to be key. El míster del Betis reacciona para hacer daño. El balón de nuevo para Ruiz Silva, con Guido Rodríguez. The ball goes back to Ruiz Silva. Pone a la posición de Canales de primeras, habilitando a Carvalho, que se gira sobre sí mismo. Viene Canguil a molestar, no la puede quitar, no la puede robar. El balón para Alex Moreno, sí que se equivocó. Aparece Ball Rodríguez. goes to Alex Moreno. Se gira 360 grados. Y la pone por abajo buscando a Matt. Muy complicado ese pase. Very complicated pass there. Amath really couldn't have done much more. Obviously, they were in such a rush to get up the top of the pitch that they made mistakes, which is understandable. But obviously, they can't really despair. Y al final eso desgasta también bastante. Solo llevamos 15 minutos. Muriqui es otro perfil de jugador donde el pase ya hay que darlo mucho más cerca del área. Pero bueno, al final hay que intentarlo y en una de esas puede también cambiar con un pase final el partido. Bueno, pues Edgar y Cristian Tello, como decía Esteban, están preparados, ¿no? Ese doble cambio en las filas del Betis cuando el balón salga del rectángulo de juego, pero de momento lo tiene el Mallorca. De momento lo tiene Antonio Sánchez por Daniel Rodríguez, el balón que le cae en rechace ahí a Maffeo. Canguil para atrás para So a rebound ball for Maffeo and they pass backwards to Salva Sevilla. Short, patient pass to Dani Rodríguez. Amat is there to help too. Ahí está Matt buscando la triangulación, se queja de un manotazo ahí. El lateral del Mallorca, le cae la falta final a Salva Sevilla sobre Borja Iglesias. Es balón para el Betis y ahora sí seguramente va a llegar. Amat was complaining about receiving a hand ball there, but the foul was not whistled, and eventually it's Salva Sevilla who gets the foul whistled against him for colliding with a Betis player. And here we go to the first Betis changes of the match. Tello coming on instead of Juanmi. Así es, entramos en una fase del partido donde una tarjeta roja puede condicionar los últimos minutos. Inteligente el entrenador del Betis y bueno, y sobre todo ahora. Yes, of course, very wise decision from the Betis manager there. He knows that a red card at this point of the match could be devastating for the team.
So he's going to avoid a difficult situation like that. Primeros balones que toca Edgar, posicionado ahí en la zona de central. Alex Moreno por esta parte izquierda que retrasa para Edgar de nuevo. Con Marc Bartra, Bellerín. Marc Bartra and Bellerín in possession. Back to Bartra now. First touch for Edgar. Pero sale bien de la presión el Betis. Betis holding off the pressure at the moment. Pero quedó muy cortita, se la llevó Mafeo. Aparece Antonio Sánchez. También en corto aquí para Salva Sevilla. Viene a recibir Murici. Sevilla con Ndiaye. Este atrasa para Antonio Raillo. Vuelta a empezar del Mallorca. Sin prisa pero sin pausa. Back to the start for Mallorca with Sergio Rico. Calmly but surely, because there's still a lot of match ahead. Antonio Sanchez, and I think he's going to get the foul this time. So quick from Mallorca with Salva Sevilla, passes left to Jaume Costa, pass to Ahmad Ndiaye. En el camino, el jugador del Betis va a ser córner. El tercero, si no me fallan las cuentas. Lo tenemos ahí efectivamente nuestras estadísticas. And thanks to a touch from one of the Betis players, it's going to go to a corner. So the third one for Mallorca. Free kick, and why not? The goal could come out of this free kick. We've got to remain hopeful. Es el momento. Yes, it's definitely the time. Balón muy cerrado para Martín. Valdin que la peinaba, lo tocó el defensa. Por tanto, vuelve a ser saque de esquina. El cuarto ya. So a very narrow corner there from Salva Sevilla. Martin Balgent got a touch on it, but it's going to be another corner for Mallorca. Dentro del área, Raillo cerca del punto de penalti. Dani Rodríguez y Pablo Raillo there, ready to receive the rebound. Pablo Maffeo and Dani Rodríguez are in the only players in the Betis half of the pitch. Betis is coming on the counter-attack. Vamos a ver si puede poner un buen centro, será saque de banda. Bueno, pues importante que esté atento el equipo, ¿no? Cuando pierdes el balón ahí, rápidamente recuperarlo. So obviously it's very important that when Mallorca loses the ball, they've got to be very, very vigilant and ready to make any changes or any adaptations that they could need. So Salva Sevilla is off and Battaglia is on instead. Fue de los suyos también durante 3 temporadas que fueron muy buenas. La va a poner Jaume Costa al área buscando a Murici. Jaume Costa in possession, he's looking for Murici. Termina en las manos del portero de Ruiz Silva. But it ends up in Ruiz Silva's hands. Es el cuarto ya, sí, efectivamente, el cuarto ya. Cuando sale también. Será, por tanto, uno más. Está por ahí Javi Llabrez, So only one change left for Mallorca now, as that change was the 4th one made by Luis García Plaza in today's match. También mucha calidad en las dos bandas. Sí, señor. La falta que hubo de Bataglia le dejó seguir el colegiado porque ataca el Betis con Canales de protagonista. Balón a la derecha, aparece So Bellerín. Betis is attacking with Canales in front. La cabeza de Pablo Maffeo. También al suelo Alex Moreno, se la lleva el Mallorca. Lo intenta al menos ahora Jaume Costa. Balonazo arriba. La ventaja para Marc Bartra. Y vuelta a empezar para el Betis. Back to the start for Betis now with their goalkeeper in possession. 25 minutos, mucho todavía. 25 minutes left to go. Quería evitar que saliera, el último en tocar seguramente fue Costa, por tanto es balón para el Betis. The last one to get a touch on the ball was probably Costa, which means the ball is for Betis. Sí, puede ser, a ver pero si alguien la puede enganchar. Lo que sí que es cierto que ahora con la entrada de Bata va a tener más soltura, más libertad Antonio y sobre todo los bandas, porque va a hacer un poco de ancla y ganamos un jugador más en las posibilidades que podamos tener en juego aéreo. Al final, I think hopefully with the possibilities in aerial play, the incorporation of Battaglia is going to be really useful for that, thanks to his height. Por las situaciones de área que podamos tener. And hopefully he's going to be an interesting addition to the team right now. Quiere salir con calidad el Betis, balón arriba, no llega ni mucho menos a Fekir, esa banda para el Mallorca.
Ya digo, el Betis que no ha sido capaz de cerrar el partido. El Mallorca que en ningún momento, ¿no?, le ha perdido la cara al encuentro. Tan solo, evidentemente, pues quedó noqueado, ¿no?, después de ese primer gol. Va a hacer lógico, ¿no?, cuando te golpean, sí. Pues lo que decíamos, ¿no? Un delantero seguramente para... La pregunta es ahora quién va a sustituir. Si va a dejar arriba también a Murici o si lo ha visto cansado y le va a dar un poquito de descanso. So the question is now whether Murici is going to come off because he seems tired and Niño is going to come on instead, or who is it? Who is the player that they are going to move instead of Fernandinho? Mike Bartra takes the ball. Very poor pass there from Bartra, so Valgent recovers the ball. Kangin Lee, and there's another foul, so the ball goes to Mallorca. Últimas indicaciones de tanto Luis García como ahora de Pedro Rostoy. Preparado el 26 del Mallorca, preparado Ferniño. De momento no lo va a hacer en esta oportunidad. Será Ferniño is ready. Se la lleva Rodríguez. Buen balón a la derecha para Paloma. Rodríguez takes it, passes right. Finalmente con Kangin, zona de 3/4. Ve el movimiento de Jaume Costa. Qué buen balón. Playing with Kangin Lee now, 3/4 of the way up the pitch. They're doing very, very well here. Rechazó ahora Mar Bartra. Qué buena llegada al Mallorca. We're looking for Murici. And Borja Iglesias is down. Maffeo. Kangin Lee, very good, passing backwards. I'm enjoying watching Mallorca despite the score. Una lástima que no tengamos esa situación un poquito más clara, esa anticipación, ese tiro cruzado, ese pase. Yes, I mean, it's unfortunate that we're not anticipating the play a bit more. But there's still 17 minutes left to go, so we need to keep doing it. Ruiz Silva keeps the ball. Obviously taking his time to bring the ball back into play. Sacará el portero del Betis. Balonazo a la cabeza de Jaume Costa. Bellerín. A header from Jaume Costa. A Matendía y le cayó la falta. La pitó el colegiado que estaba cerquita y ahora sí va a aprovechar para hacer ese último cambio. Pues mira, there was a foul then, so that's going to be the time where Luis García Plaza is going to take advantage and do the last change. So yes, Dani Rodriguez is going to come off and Ferniño is going to come on, and he knows that he's got to put all his cards on the table for the last 20 minutes of this match. Dos jugadores de características diferentes. So two really different players now up the top who are going to have to form a very swift partnership. Murici and Ferniño have never played together before in a match like this. They've both got very different player profiles. And I think that hopefully that's going to give us the chance to equalize. El tercer cambio en las filas del conjunto verde y blanco. Ruiz Silva que la pone. The third change for Betis happening as well. En torno a Raillo. Se la queda Jaume Costa jugando con Bataglia. En la sala de máquinas. Jaume Costa is playing with Bataglia. Cuidado ahí, no se puede perder. Muy bien Kangin jugando con Kangin Lee is going to be careful. He can't lose the ball there. Retrasando para Costa. Que viene el Mallorca al primer passes backwards to Costa. El equipo de Luis García Plaza. Muy bien Bataglia de nuevo atrás. Very good action from Bataglia there, passing backwards again. Bueno, pues qué pena, porque lo había hecho muy bien y se le escapó finalmente el control ahí al medio campo. Unfortunately, he lost control there at the end. Le desdobla Bellerín finalmente con Carballo. Este con Canales. Fekir and Bellerín now for Betis. Ahora el Betis que también responde con una posesión larga. Canales. Betis now responding with some long possession from them. De nuevo con Carballo. Viene a molestar un poquito por aquí. Murici. Se la queda Edgar. Murici poking his nose in there, trying to cause a bit of damage. A ver si llega la recuperación. We're hoping for the recovery chance for Mallorca. Bartra passes to Carballo.
William José and Canales in play. Bellerín Bellerín y Fekir, precisamente los dos ahora fabricando esta jugada, el uno para el otro. and Fekir Fekir playing together. He's inside the goal scoring area, but the ball ends up in Sergio Rico's hands. Minute 72 of the match now, still 1-0. We've got to equalize. Sí, ahora han tenido la posesión más larga de esta segunda parte, controlando un poco el partido, porque al final esta repetición de pases continuos les lleva 1 minuto, 2 minutos de posesión que alteran un poco el ritmo que llevaba el Mallorca, pero bueno, hay que volver a arrancar. Yes, they've had the longest possession now they've had in the second half, and they've got to keep that up, and they've got to insist, and they've still got to put the pressure on as much as they can. Bueno, ahora falta sobre Carballo, algún aficionado, ¿no?, que reclamaba la idea de la ventaja porque se la dio Fekir, pero bueno, claro, es que el jugador de Mallorca ya había dejado de participar en la acción porque foul there against Carballo. Colegiado, es balón por tanto para el Betis. So the ball goes to Betis. Luis García Plaza showing his support for the players. El Mallorca seguro, nunca lo habéis dicho ya, nunca se había visto esta pareja de delanteros, pero Ferniño recordamos que siempre que ha salido al menos ha generado peligro, recordamos la victoria ante el Alavés. Yes, so as you were saying, these two strikers have never played together, but every time Ferniño comes on the pitch, he always creates some kind of opportunities. A ver si hacen una buena pareja los dos jugadores del Mallorca. Sí, él también quedó. So we will see if they create a good partnership. Bueno, no salieron las cosas, pero tuvo aquella oportunidad, no la pudo marcar y se quedó pues muy tocado de decir, ostras, es que tengo una y la he de meter, ¿no? Es el problema, ¿no?, de los delanteros, ¿no? Solo juegan normalmente muchas veces uno en punta arriba y cuando te toca pues tienes que intentar no fallar y no es sencillo. Se la lleva Pablo Maffeo. Pablo Maffeo takes the ball. El Kaiser que ya gana metros, imprimiéndole ese carácter ganador a su equipo. Balón a la Maffeo izquierda. and Raillo in play. Aparece Jaume Acosta. Jaume Acosta appears there to help. Descargando por esta banda, ahí está el centro But Jaume Acosta is controlling the ball. Bueno. And it's a goal for Mallorca. Murishi scores again. We were saying it, we've been saying it all along. The goal could arrive at any time of the match, and it did now. The 74th minute of the match. Excellent actions on the left wing. Central shots from Jaume Acosta until the right one came along. And then the tower appeared in the middle. Murishi. And headed it into the goal. Marcó el Mallorca, marcó Murishi, vaya centro, vaya remate. So Mallorca equalizes in the 75th minute. Espectacular, al final ha sido muy buena. That was great, that was spectacular. La salida de balón perfecta, de derecha a izquierda, el centro va perfecto, el remate es súper difícil, casi detrás del punto. It was a really difficult rebound as well. Y al final, yo pienso porque por los méritos que ha hecho el Mallorca, sobre todo en intención en la segunda parte, el resultado ahora mismo es justo. Ahora esperemos un arreón del Betis y en todas esas saberlo. I think it was a really fair result. And we'll see now what other opportunities we can get in this the last minutes of the match. Dirige el balón. Barbaridad. Tiene tiempo como para pensar, cuidado el Betis ahora que ponen ese Betis are on the counter-attack, and they're asking for a penalty because of a handball from Pablo Maffeo, but it's not going to be it because the referee did not see handball, but it is going to be a corner for Betis. Of course, Betis now are going to put the pressure back on because they're going to try and find the second goal. So going back to Maurishi's goal, what a difficult rebound to execute as well, and he did it so effortlessly.
Es muy importante el trabajo ahora de la gente de arriba por el doble punta, porque el partido ha cambiado, ahora el resultado es te llevas un punto y esa intención a lo mejor que tenían hay que hacerlo con trabajo, ayudando también al doble pivote. Y bueno, yo espero ahora que el Mallorca esté concentrado, sepa sufrir y al menos nos llevemos un punto. So I hope now that Mallorca just stay concentrated and that they are ready to suffer a bit. Vamos al córner. Esperemos que podamos defender. So we're going to witness the corner now and see what happens. Rechazó quién? Murishi. Aparece Rebound there from Murishi. Derecha. Segundo gol para el Pirata del Mallorca. Ahí está también defendiendo. Sabe que ahora también se tiene que desfondar ayudando al equipo en defensa. He's there defending as well. He knows that right now that is his job to help his team's defense. De momento, en el Wanda empatamos con un gol de cabeza de Russo. Hoy hemos empatado con un gol de cabeza de Murishi. Y cuidado que no marquemos otro. Ahí está. In the Wanda Metropolitan Stadium a couple of months ago, we equalized with a header from Russo. And today we've equalized with a header from Murishi. And there's still time for another one from us. Iquito is in the goal-scoring area. Finds defense from Raillo and from Jaume Costa. Aparece Carvalho, la deja para Canales. Carvalho is in the mix now. He leaves the ball for Canales. Ese candado a su portería, al menos intentándolo. Carvalho que juega con Cristian Tello, este por abajo. Encontró el movimiento ahí de Alex Moreno, línea de fondo, la quiere poner atrás. And he's trying to find Alex Moreno and he's trying to shoot it. But it's well defended by Martin Valgen, so it's going to be a throw-in for Betis. Generan mucho, meten muchos jugadores dentro, los laterales son muy profundos y esta conexión a la espalda de los jugadores de banda puede ser clave. Y cuidado con estas acciones de contraataque, porque algunas las vamos a tener clarísimas, pero también necesitamos respirar, necesitamos el balón, necesitamos a lo mejor So we've got to be very careful with those counter-attacks and we've got to prevent them from happening at all costs. Con Fekir y los centrales del Real Mallorca. Eso es una buena noticia, quiere decir que están nerviosos. Jugando ahora, o al menos intentándolo Guido. Quería levantar mucho la pierna, pero afortunadamente frenó a tiempo. Guido is trying to score there. Cuidado ese balón dividido. Puede llegar a Martín Diaye. No, la ventaja ahora para... There's a divided ball there. Can it reach Amat? No, it's not going to reach him. Jugando el Betis, ahora evidentemente esto, Carlos, se va a volver un partido loco. Betis is in possession. Eso es, y estas opciones que tenemos a la contra, que las va a ver, porque ellos van a arriesgar, porque al final un punto en casa no les sirve en esa posición que están tan privilegiada. También necesitamos instalarnos un poquito con balón para que no sea un acoso y derribo durante 15 minutos, porque al final va a haber 4 o 5 de descuento. Sí, señor. Bueno, la falta de Canguilí sobre Fekir. Saca rápido el jugador del Betis y la acaba perdiendo muy bien ahora Kangin en ayuda defensiva. Qué detalle, calidad. Bueno, Kangin había puesto ahí la directa y lástima porque si le hubiera pasado estaba mejor colocado Antonio Bataglia en esta oportunidad. Cuidado Tello que la quiere centrar buscando el remate de Carvalho a la cara del jugador del Real Mallorca. Bueno, aquí todo el mundo pide penalti. There was a rebound there from Carvalho and it goes straight into the Mallorca player's face. The crowds are asking for a penalty. There is a foul, a very, very dangerous foul too, on Ferniño. Que impacta en algún jugador de Mallorca, todo el mundo pide penalti. Bueno, el árbitro que se lleva la mano al pinganillo. Y evidentemente, pues pendientes, ¿no?, de que el VAR no haya podido ver alguna cosa, porque le están hablando por el pinganillo al... Hopefully there was nothing there because they are speaking to the referee on his earpiece from VAR. It could have been a hand there from Martin Valgen or Bataglia. Pues le da la mano, Pues yo creo que le da la mano. Yes, it does seem that it is a handball, so we'll see if a penalty is given. Se va a ver el posible penalti, así que puede haber penalti a favor del Betis. It could be a penalty for Betis here. Se va a verlo con sus propios ojos. Soto Grado, the referee, has been advised by VAR to go and watch it. Of course, we're always very, very confused about the rules here. It's very blurred lines as to what constitutes a penalty and what doesn't. El balón coge dirección portería, hay una mano por ahí que no tiene que estar en ese sitio y corta la trayectoria del balón. Yo creo que at the end of the day, it probably is a penalty because the penalti a favor del Betis y le va a mostrar la cartulina amarilla
because the ball was going straight into the goal, and there's a hand there that shouldn't be there, which cuts off the trajectory of the ball. And yes, the penalty has been whistled. But this is, you know, it's Sergio Rico, the guy from Seville. It's his chance to grow and to be and to rise up to the challenge. Bueno, preparado William José, por cierto, para el lanzamiento. Minuto 81 y medio de partido. Momento clave del duelo. Había empatado Murici, pero quiere volver a poner por delante al Betis. William José desde los 11 metros. Sergio Rico bajo palos. William José is going to take this penalty. Para evitar que se tenga que repetir el lanzamiento. Y de nuevo, no lo quiere mirar Luis García Plaza. Luis García Plaza is not going to watch. Ahí viene William. Páralo, 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 páralo. Let's see if Sergio Rico can, and it's a goal. Se lanzó bien Sergio Rico, pero el remate fue muy ajustado. Marca el Betis. Marca William José. Sergio Rico did go in the right direction, but he was unable to stop it this time. We still have time to score another one, of course. There's still lots of match ahead. But at the moment, Betis go back in the lead. Sí, al final el Betis ha metido un arreón grande, ha tenido esas situaciones de tiro y bueno, ha habido el penalti, quedan 8 más el descuento y el partido ahora vuelve a cambiar. Well, now obviously it's a whole different game once again, but there is still 8 minutes left plus time. Ya le ha costado un mal inicio de la segunda parte que el Mallorca empatara y seguramente intentarán reaccionar para que el Mallorca no tenga esas opciones. See how Betis react to this now, of course. Tanto Pedro Rostoy como Luis García le dicen a los suyos, oye, ánimo, arriba, que no pasa nada. Se prepara Joaquín, va a entrar en el Betis el jugador para, bueno, pues evidentemente también aportar su calidad en estos minutos finales. Vamos a ver por quién se va, bueno, por Sergio Canales, así que... So Canales is coming off for Betis. That's another change. Sanchez is coming on instead. Jugadorazo sin duda. And what a player Canales is. Mucha calidad la del 10 para que entre otro que tal, un hombre que ya no sé cuántos años tiene Joaquín, pero que no deja de dar magia, Un excelente jugador, sí que es cierto que lo que le ha faltado a lo mejor para ser un jugador top en un club grande ha sido tener más continuidad, pero la verdad es que está atravesando un momento excelente en el Betis. Bueno, y ahora lo que esperamos evidentemente es que el Mallorca really having an excellent run with Betis at the moment. La pelota de nuevo para Ferniño. Esta es tuya. Bataglia passes to Ferniño. Saliendo por línea de fondo, no encontró. And unfortunately, the ball goes out. No le pudo pegar del todo bien. Pero bueno, como digo, Carlos, ahora es el momento del Mallorca se lanza en tromba. Yes, now is definitely the time for Mallorca to give everything they've got and just go for it and try and find that equalizing goal. Los equipos tienen un plan para estos minutos finales, un cambio de sistema, meter a un central en la posición ofensiva, meter más balones colgados. Y bueno, y seguramente vemos una intención y la tendremos. La vamos a tener sin duda, yo creo que más de una. Pero bueno, mientras tengamos una, la aprovechemos, ya me sirve. Recupera el Mallorca. Lo vamos a escuchar mucho en estos minutos finales. Recupera el Mallorca. Juega el equipo de Luis García Plaza. Como ruge el Benito Villamarín. Antonio Sánchez por abajo. Hay que tener calma. Quedan 5 va a ser el tiempo añadido. No hay que tener tampoco excesiva prisa. 5 minutes left plus extra time. El tiempo se acaba, pero con calma y tranquilidad. Time is running out, but we've got to keep calm. Ahí está. And just go for it on the pitch. A eso me refería, ¿no? Precisamente a no regalar el balón de esta manera, pero bueno. That's exactly what I was referring to then. They lost the ball, unfortunately, and kind of gave the ball away. That's definitely what we didn't want to happen, but we're going to come back from it, of course. La va a poner el portero, la va a poner Luis Silva. Voy a decir que Luis García Plaza alentando a todos los Luis jugadores. Silva is going to take this free kick. Y confía el técnico del Mallorca en que se puede empatar. Yes, Luis García Plaza there offering lots of words of support to the players, and he still believes that there is a chance for us to equalize yet. Por abajo con Martín Vallen.
Buscando huecos el Mallorca, a ver si los puede Martin encontrar. Valjean trying to find gaps. Kangin Lee and Antonio Sanchez in possession. Minute 86 now. Short pass to Battaglia. The pass is to Martin Diaye. Betis recover the ball. William Jose takes the ball. Passes right. We've got to be careful now. They leave the ball for Fekir. Encarando aquí a Antonio Sánchez, que pone bien la pierna al suelo. Ferniño, es falta para el Mallorca. Bellerín, que no nos da el balón. Ferniño goes down and it's a foul for Mallorca. Pues claro. La verdad es que viene el colegiado, hay que decirlo todo, pero creo que han enseñado las cartulinas cuando las tienen que enseñar. Es verdad que la de Galarreta, ¿no? Pues quizá. I think the referee has done a pretty good job today. I think he's shown yellow cards when he needed to show them. Maybe the one against Galarreta could have been a red card because of the severity of the incident, but in general I think he's done a pretty good job, such as now with the yellow card awarded to Bellerín. Murishi is playing in possession, passes to Pablo Maffeo, who takes the ball, and it's going to be a corner for Mallorca. El coraje, y solo él creyó en esa acción que termina en córner, y quién sabe si por arriba. Pablo Maffeo was the only one believing in that bit of action there. Aerolíneas Murishi. Tenemos también a Ala, los centrales. Ahí está ese balón. Lo despejó la defensa, le cae Antonio Sánchez, que la vuelve a poner dentro del área. Pone la cabeza ahora Bartra. Le cae ahí a Antonio Reillo, que la controla. Pisa el esférico, juega a la izquierda para Martin Diaye. Por abajo quería ponerla para Reillo, pero le vuelve Martin Diaye and Reillo in possession for Mallorca. Y eso será córner. Brings it back to the centre and it's going to be another corner. El sexto ya. Sixth corner of the match. Kangin Lee is going to take it again. Tension and adrenaline is high in the stadium here. The second goal needs to come for us. We need to equalise. Kangin Lee's left foot. William Jose rejects and defends. So it's going to be a throw-in. Antonio Sanchez is going to take it. But Jaume Costa is actually going to bring it up the pitch. And Martin Diaye is not there in time this time. El centro por abajo, mordida, rechazó la defensa, al suelo William José, la falta de Antonio. Balón para el Betis. A foul there for Antonio. The ball goes to Betis. El cuarto árbitro que ya está preparado con el cartelón. Y vamos a ver cuánto queremos, Carlos, Esteban. 7-8 minutos, ¿no? Como mínimo. 5 minutos darán seguramente. So how many minutes of extra time do we think? Maybe 7 or 8? But Carlos says that he thinks it will probably be around 5 minutes. Porque ellos están muy dubitativos cuando el balón va al área, y en una segunda jugada o incluso en una primera con Vedat podemos tener esa opción de poder empatar el partido. Es que claro, el gol que ha marcado Murishi, pues claro, le mete pánico a los defensas, ¿no? Porque saben que en cualquier balón se las puede liar, ¿no? Y yo sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que les veo ahí defendiendo con un poquito de temor, y eso es bueno. Yes, however, we do see Betis defending with what looks like fear in their faces, and that's always a positive sign for us. So, 6 minutes of extra time awarded. It seemed there that there was a shot at goal by Murishi, and I thought that Marc Bartra, it was handball, but nobody seems to have said anything, so it can't have been handball. Ruiz Silva putting the ball back in play with, of course, very, very slowly and very calmly. Le pide a los suyos, sí, como digo, 96, vamos a llegar. Pierna zurda de Ruiz Silva. La ventaja aquí para Martin Valjean, un poco desequilibrado, que la envía a saque de banda. Pide balones, claro, sí. Martin Valjean there, a bit of an unbalanced ball that is going to go to a throw-in. Que están un poquito, bueno, ahora entrando balones. Y empezamos. Sacará de banda Alex Moreno. Alex Moreno is going to take this throw-in for Betis. Cuidado que ese balón le cae a Fekir.
Dentro del área viene el centro, rechazó ahora Jaume Acosta a saque de esquina, me parece. Jaume Acosta rejects and defends, so it's going to go to a corner for Betis. Y vamos a ver, que yo creo que es saque de banda, no. Saque de banda, se lo hizo el colegiado. Y claro, pues Fekir ahora que desvía el balón. Fekir, of course, taking his time in this corner, playing with time on their side. Balonazo arriba de Battaglia para que la peine, la dispute ahí Murici. La ventaja para Bartra, la pincha perfecta. Advantage for Bartra. Antonio Sanchez in possession. Sergio Rico passes to Amat Ndiaye. Raillo also there in possession. Va Antonio Sánchez para Martin Valgen. El Mallorca que ya ataca con absolutamente todo. Ojo que Valgen se anima, buen balón a la derecha. Mallorca on the attack with absolutely everybody involved there. Pablo Maffeo and Kangin Lee. Kangin Lee goes down, he's looking for the foul, which doesn't arrive. For me, that was a clear foul, but it hasn't been whistled. Mallorca on the counter-attack now. Jaume Acosta and Pablo Maffeo. Maffeo is just about to lose the ball, and it ends up in a throw-in for Mallorca. But what a match. It's non-stop here in the stadium. Maffeo is going to take this throw-in as if it were a corner. Two balls on the pitch at the moment. There's one in Pablo Maffeo's possession and one that nobody has removed from the pitch. Maffeo looks for Battaglia there, and in the end it goes into Ruiz Silva's hands. And Maffeo is absolutely exhausted. Yes, well, a lot was expected and needed from him after the first goal, and that produces a lot of fatigue. Collision there with Kangin Lee, and now Alex Moreno is going down, of course. El choque ahí de Kangin Lee con Alex Moreno. Yo creo que evidentemente Moreno pues le está poniendo ahí un poquito de teatrillo al tema. Luis García que decía si está fuera pues Alex Moreno bringing on the theatricals. Luis García Plaza trying to say that, you know, if he's outside the playing field, then he should stay outside. Deberían al menos. Ahora sí que Luis García que saluda cariñosamente a Alex Moreno. Recordemos el autor del primer gol, el ex del equipo bermellón. La deja pasar ahora Martin Valgen. Quiere Rico evitar que ese balón salga para jugar rápidamente con Antonio Raillo. Venga, tiene que ser esta. 94 y medio, 90 segundos. Como mínimo es lo que nos queda. O como mucho, quién sabe. Rico is ready and waiting. Ndiaye, not long left now, 90 seconds approximately. Fekir is blocking the Mallorca players. They're looking for Battaglia at the top. Maffeo received the ball. It would be great to get a foul right now. And it's going to be a corner for Mallorca. So this is it. This has to be it. Rico is asking for permission to go up onto the rebound. He's been told no, but now Luis García is saying yes. Bueno, imagínate que marca Rico en el campo del Betis. Imagine Rico scoring in the Betis stadium. That would just be spectacular. Rejected by the defense, but Antonio Sanchez is there again. And it's going to be a throw-in for Betis. And that is the end. 3 whistles have gone. That is the end of the match. Betis win 2-1.
But Pellegrini's men definitely had to battle to beat us today. It was a good match for the players today. Of course, very disappointing after leaving blood, sweat and tears on the pitch. So that is it from me here in the commentating box. Esteban, it's over to you now. So eventually, no points on the scoreboard for Mallorca today. Poquito se ha quedado, Carlos, el Mallorca de conseguir sumar con ese empate. So very close to getting a point on the table today. That's very unfortunate for us. Sumar incluso, pues por qué no tener alguna otra oportunidad al final del partido. Ese penalti, esa mano de Bataglia nos ha dejado un poco helados, pero el equipo ha competido muy bien. Of course, that handball from Bataglia left us a little bit cold. Yes, I mean, I think we grew a lot today. We played in the rival stadium as well. Donde empatan, el rival pues al final tiene mucha calidad y bueno, y pocos equipos se pueden activar en un minuto, en 2 minutos para intentar generar. Yes, obviously it's usually very difficult for a team to come back in 1 or 2 minutes like they had to now, especially up against a team like Betis of that quality. Muy competente a nivel defensivo, pues bueno, ha habido esa mano y al final pues ha cambiado otra vez el rumbo del partido. Es una pena esa. But after that handball, that once again then changed the rhythm of the match. Un poco la cara, imagino, ha salido un poco de más la mano, pero el Mallorca que le ha plantado cara al tercer clasificado. Y ahora estaba repasando un poco la. But yes, Mallorca definitely made things very difficult for the team that is, I repeat, third on the leaderboard now, who are only 5 points away from Seville and 9 points away from Real Madrid, who are currently first and second on the leaderboard. Esa garra, esa lucha de la que parecía que fuera de casa nos habíamos olvidado, ¿no? Pero el equipo de García Plaza. And it seemed like Mallorca had kind of forgotten how to fight against teams when we were away, but today we brought that back. The result wasn't the one we'd hoped for, or the one we were excited to get, but we should be very proud of how we played today. Yes, I think if you had to choose a way to lose a match, I think Luis García Plaza would have chosen this way of losing the match, because we can be very proud of the performance we've put on today. El punto era buenísimo y te tiras atrás y estos equipos pues tienen estos recursos que al final te hacen la acción del penalti o un rebote o lo que sea. Pero esta es la línea a seguir. Al final yo creo que el equipo sale muy reforzado de cómo. I definitely think this is the way to go. I think they will be their confidence will not be knocked too much because of their the way they played. Y si seguimos compitiendo fuera de la forma que lo hemos hecho hoy, seguramente. And if we keep playing away with the strength that we showed today, we will be there'll be some good things coming our way. Contra el Valencia, después de esta derrota, después de 2 victorias consecutivas aquí en casa, pues el Mallorca que seguirá durmiendo, fuera de las posiciones de descenso, más 6 sobre el Cádiz y el Alavés. So Mallorca can still breathe easily. We are 6 points away from the relegation zone now. Real Sociedad aquí también en casa en el Vichy Mallorca Estadio, día 2 de marzo. Of course, and we are 1 match down than the rest of the teams. We've got that match to be played in the Mallorca Stadium against Real Sociedad on the 2nd of March. So Betis, of course, they are in their year, should we say, because, you know, in the Europa League, third in the Spanish League, in La Liga. El Betis es el Betis este año y el Mallorca que le ha plantado and Betis is a force to be reckoned with. So I'm going to take away many positive things today. Of course, there's one massive negative, which is Galarreta's exit from the pitch injured, but there are many positive takeaways. Yes, and I think the strategic changes that Luis García Plaza made today really were very valuable, and it showed that there are many good options for Luis García Plaza to use and to move around. Así como en el centro del campo podemos tener recursos, ahí la pareja de centrales actual está muy bien y lo están demostrando porque hoy no era un partido fácil.
And I think they demonstrated a lot of grit because today was never going to be an easy match. Compañeros de Movistar, imagino que también será el encargado de estar con nosotros aquí en este Play Red Live. Salva Sevilla que bueno. So Salva Sevilla is at the moment speaking to the press. So we imagine that he will also be the one conducting the flash interview for us too. Antonio, me ha gustado Bataglia, han estado bien. But I thought Antonio was very good today, Bataglia was very good. Y sobre todo, tú lo has dicho, hoy los 5 cambios del Mallorca, creo que hoy a Luis García Plaza hay que darle un sobresaliente. Todos han And I think Luis García Plaza definitely deserves congratulations for his changes today, like you said. I think all of the changes were very strategic and that they brought something really new to the mix, which benefited the team. Sí, seguramente el míster, cuando hemos empatado 1-1, si hubiese tenido una ventana más, hubiese reaccionado ante el aluvión que ha tenido el Betis. Una lástima porque al final hacer los cambios porque ya se te agota el tiempo y bueno, y al final pues son decisiones que se tienen que tomar como técnico y en esta vez pues al final... Yes, of course, at the end of the day, you never know what the other coach is going to do as well with the changes because, but they are changes that, decisions that you must make as a coach. Also, another positive thing to take away is Maurice's goal. I still don't know exactly how he managed to score that. En 3 partidos que ha jugado en Primera División, en la Liga Española, en los 3 ha participado al menos en un gol. El Mallorca necesita este jugador. Yes, since he has been on playing, he's participated in almost every goal scored. Por hoy que hemos jugado fuera de campo y sobre todo en la primera parte se le ha visto poco. Nos da cosas que no teníamos y yo creo que va a ser una buena pieza para conseguirla. Es el fichaje. Parecía que no, la gente tenía dudas y demás, pero vamos, es que en uno ya se ganó la afición. So it seemed that there were a lot of people not sure about this signing, but I think he's definitely showed his value and the amazing potential that he has and what he brings to the team. Y ahora pues lo que se espera de él es que sea continuo y que el equipo pues también lo sea para intentar llegar a esos 40 y tantos puntos para conseguir lo antes posible esa ansiada permanencia. Esperemos que sea así, Ahora imagino que ya estará con nosotros Salva Sevilla, creo que, mira, ya tenemos imágenes. So we think that Salva is ready to speak to us now. Vamos a escuchar ya al de Berga, al 8 del Mallorca. So we're going to hear from him now, Mallorca's number 8. So good performance from you today, Salva. So we're very, very close to getting some points on the board today. Yeah, it's a bitter sensation, of course. But I think we had a good match. You know, Betis are doing really, really well and they're really strong at the moment. And we wanted to be present in the match until the last moment, and we think we did that. So we've just got to rest and prepare for the next match in the best way possible. Claro, sabíamos que iba a ser la base, defender bien porque todo el mundo. But we knew that today the most important thing was to defend well. Hacer el campo estrecho, que no tuvieran juego entre líneas porque son jugadores de mucha calidad y creo que lo hemos hecho bien. Al final, cierto momento del partido, claro que hemos sufrido, pero bueno, creo que el Betis no está cómodo. Of course, we suffered at points, but I don't think Betis were calm and not worried at any point. Obviously, the situation with Galarreta is very, very unfortunate. Yes, I mean, we said to the referee that it should have been a red card, but... You know, it's not really a question of whether he gave him a red card or sent the other one off or not. It's the fact that we now may have lost a player for a very long time and that a yellow card seems just too lenient. Cara, como decías tú antes, ¿no? Y que se encara esta semana donde vienen 3 partidos en nada, ¿no? En la semana que viene, ¿no? Que puede ser clave, ¿no? So in the next week or so, there's many matches coming up. Yeah, it's a tough part of the season now. There's not that many matches left. We've got a really important match in our
in our stadium. Seguir escalando, seguir la línea que llevamos. Creo que últimamente se están haciendo las cosas muy bien y es lo que te digo. I think we're doing things really well at the moment. Y a la última, resultado a la margen, supongo que agradecido a la afición, ¿no? Que ha sabido reconocer, ¿no? Tu trayectoria aquí y ese aplauso, ¿no? Por un momento, ¿no? Es una afición caliente que está ahí siempre con su equipo, ¿no? Pero ha hecho un paréntesis, ¿no? Para aplaudirte y eso se agradece, ¿no? Sí, la verdad que estoy súper agradecido. However, I guess it was nice to see that the Betis players also and spectators also took the time to applaud you as you came off the pitch today. Viene un jugador de un equipo contrario y te ovacionan de esta manera. Solo tengo palabras de agradecimiento. Yeah, I only have words of thank you to the Betis fans. You know, it's really, really nice and special and exciting for me to come with another team and play in the away stadium and the rival stadium, and to get applause from the fans just really means a lot. So I can't really say anything more than that. Hemos dado la cara y hemos competido en un campo muy difícil. Es que es la conclusión que hemos sacado nosotros al acabar el partido. Yes, so Salva's words there basically are the conclusion of what we have been saying. Que tenía el partido donde lo tenían pensado. Sí, al final lo hemos ido comentando durante la retransmisión, que el plan seguía el mismo plan si el partido iba 1-0. Está claro que si se hubiese ampliado la ventaja, pues... Yes, of course. I mean, they kept playing in the same way after the 1-0 point of the match, which is obviously really positive. Nos ha faltado un poco de pozo, un poco de veteranía, porque al final pues han tenido 3 o 4 situaciones de área en ese arreón y una de ellas ha sido el penalti. Sí, porque encima es un penalti de estos que dices, qué pena, porque encima Bataglia había entrado. Yes, and also it's one of those penalties against us that you think, oh, what a shame, because you know we were playing really well. You know, it was just a bad luck that the hand was in the wrong place, and it's just one of those, yeah, really unlucky. Desde ahí no fallas, al final el Betis lo hemos and then, of course, William José taking the penalty, it was going to be really difficult for him to miss. Y tienen esa capacidad. Al final es verdad que este tipo de partido contra un rival a lo mejor de zona media, esa activación es diferente y el partido se saca con un empate, pero estos equipos del top 5 se meten tan rápidamente en el partido. Of course, and these players that are in the top 5 teams of the league, they're always incredible. Partidos importantes, dos seguidos en casa otra vez. Valencia, so we've got important matches coming up. 2 home matches. Valencia next Saturday. 4 days later, on the Wednesday, 2nd of March, in Visit Mallorca Stadium against Real Sociedad. 2 historic teams, 2 really difficult matches. Valencia, which will be eager to win after their 4-1 defeat against Barcelona today. So there'll be lots and lots to play for in those matches. Que es un equipo que ahora viene en un momento de dudas y es ahí donde el Mallorca puede meter un poquito de mano, ¿no? La derrota de hoy so hopefully it's going to be an opportunity for Mallorca to do some damage. Yo creo que refuerza y bueno, ya al río revuelto ahí tenemos que intentar pescar y es un buen día porque al final la afición va a apretar, va a estar con el equipo. So I think the fans will definitely put the pressure on, and they're going to support the team at home. Nos puede dar esa pizca de tranquilidad que fuera de campo a lo mejor sin tener esa necesidad podemos pescar mucho más. Esperemos que sea así, porque encima luego vienen visitas, vienen visitas complicadas. Yes, because there are going to be some difficult visits for sure. Vamos a Vigo, después viene el Madrid. And then after that we are going to Vigo, then we're going to Real Madrid. Then Atletico Madrid is coming. Se puede decir así, de partidos importantes, de partidos clave. Donde si consigues so these are all going to be key matches coming up. Sacar esos puntos y luego fuera, pues lo decimos, en campos como Vigo, como el Español, como el Getafe, tienen la permanencia ahí. Así es, además hay una conexión muy buena del equipo con la afición jugando como local y eso hay que aprovecharlo. Yes, I mean, luckily the connection between the team and the fans when we play at home is second to none. Y bueno, y como nota positiva yo te diría que
que ante esta semana de triple partido, hoy hemos visto... I would say as a positive note, before this really match-heavy week that we've got coming up, is that I saw some really interesting tactics today, which opens up a whole new array of opportunities and creation opportunities for the team. Así como están respondiendo todos, veremos qué hace, ¿no? Luis García Plaza. Lo único que sí sabemos es que Íñigo Ruiz de Galarreta, no lo sabemos al 100%, pero tiene mucha pinta de que el próximo sábado no pueda ser. Of course, we can't say for sure, but it seems very likely that Íñigo Ruiz de Galarreta will not be on for next week's match. But we will have to remain alert and remain up to date with that. We really hope it's no torn ligaments, but it didn't particularly look very good. Generar algo es que, bueno, recuperamos a Baba, que es un jugador en esa posición. Y bueno, I mean, if we've got to think about something positive from this, is that we're getting back Baba. But we hope that he doesn't miss too much of this crucial point in the season. Creo que sabíamos que en el centro del campo nos podía dar cosas, pero nos lo demostró el día de Vallecas. Siempre que ha salido estos últimos días en el centro del campo nos dio mucho. El otro día en la victoria contra la verdad es que Antonio fue de los jugadores más importantes. Antonio Sánchez was also one of the most important players in recent matches. Kangin Lee also really did get his money's worth today as well on the pitch. And we're going to go to Murishi now. Bueno, pues estamos con Muri, el jugador del Real Mallorca. What a pity, no? With the penalty, Muri. We was unlucky that we conceded from penalty. I think we didn't deserve to lose. This one was maybe for draw. We was okay, you know. We come here to make surprise to Betis or to take 1 point, but unlucky from penalty, and we lose from penalty. This hurts more, but. We will keep going. We have more important games against Valencia in our home. You have made the third place team in the league suffer. Yeah. You know, Betis is a really good team, and we know that they are too much quality players. They have good fans. They in this stadium, you know, they support them too much. So, but we are happy that we make to suffer this kind of quality team like Betis, but. This is not enough. I think we have to continue like this. We keep going for the next matches like this. If we continue like this to work, to fight, to help each other, I think we will be safe on next weeks. Great goal today. Another goal. Yeah, I'm striker. I'm happy when I'm score, but unfortunately my goal didn't help to my team. So I hope next week also to score, but this time to win. This is the way to fall. How? This is the way to yeah, this is the way. We have to continue like this. I told you, we head up. Now we continue on next games. How is your knee? No, it's just I get some kicks, so it's normal with ice to do therapy or something like this. Thank you very much. Thank you. Las palabras de Muri, no os vayáis porque tenemos ya también a Pablo Maffeo. So Muri's words there, but don't go anywhere because we've got somebody else to speak to here. So we made Betis suffer today, Pablo Maffeo. Sí, creo que bueno, es un equipazo el Betis y veníamos a sufrir, creo que lo hemos hecho. Yeah, they're an amazing team. We knew that we were going to come here to suffer today. Y estar orgullosos del equipo, a seguir en este camino y en esta dinámica que es muy positiva. We've just got to follow what we're doing and keep in this positive dynamic. Obviously, the penalty took away something that we really deserved. Yeah, I mean, the referee makes his own decisions. We can't do anything now. Pero bueno, algunas veces te favorece, otras te desfavorece y ya está. Sometimes referee decisions work to your favor and so the others they don't. So, amazing work from the team today. Yeah, I mean the league is really long. We've got to follow up like this, we've got to keep going. Termina fundido otra vez, ¿no? Cuando has hecho ese saque de banda que lo ha vuelto a poner ahí, ya no podías más al final, ¿eh? Sí, al final, bueno. So you really were exhausted at the end, right, with that throw-in? También que no acompañan mucho, pues
Yeah, I mean, I've been playing a lot lately, and obviously there's loads of training sessions, loads of matches. The timetables are a bit awkward too. So of course, the worst news of the match was Galarreta's injury. So obviously you'll be sending messages of support to him. Yeah, because apart from a player, he's also a friend. So I want to send him all the support in the world, and we'll be giving it to him as in person in the next couple of days. So next match is at home with the home fans. But it's a good opportunity to get some points back on the board. Yeah, it will be, and we just want everybody who can to make their way down there. Thank you very much. Pues Pablo Maffeo, que le enviaba ese mensaje de ánimo a Íñigo Ruiz de Galarreta. So Pablo Maffeo there sending a message of support to his teammate and friend Galarreta. At the end of the day, there is a very, very good atmosphere with all the among all the players, which is always really nice to see, and it's part of the essence of the team. Estas dos victorias en casa les han dado muchísima energía. Yes, and also these recent victories at home have given the team a lot of energy. And they know that it's going to be these kind of matches which can help towards the end goal of remaining in first division. Pero sobre todo eso, que el equipo se le ve con identidad, se le ve con mucha predisposición. But the team is seeming strong and confident, and that's the most important thing. Luis García Plaza, que me dicen ya está en la rueda de prensa, la sala de prensa del estadio Benito Villamarín. So we're going to go to hear from Luis García Plaza in his press conference. Yes, I think they were superior in the first half. You know, the two strikers were not really creating many opportunities. And Betis are just great, and I think in the first half they were extremely precise. That's why they're third in the league table. But I think in the second half we really took a step forward, and we deserve to equalize for sure. Al poste y podíamos haber empatado, aunque creo que hubiera sido injusto, ¿vale? Y la segunda creo que lo más justo era el empate y después el penalti creo que es. I think in the first half we could have equalized, and if the match had ended it wouldn't have been particularly well deserved. But then in the second half we deserved to equalize again. Porque si es grave le perdemos para todo lo que queda y and I just really hope that Galarreta's injury is nothing too serious, because we really don't want to lose him for the long run. Pena. Es lo peor, incluso hubiera cambiado el perder o el empate porque no se hubiera lesionado, porque le vamos a tener tiempo. But yes, it's definitely the worst news we could have got. I would have changed the score and preferred to lose by more if we could have kept Galarreta fit today. Yeah, that's definitely the worst part of the match. No question about it. Contra un rival de este calibre, un Betis. So up against a rival of this caliber, how do you feel personally? Because they were really brave today. They faced up to the rival, and the getting the points was really, really close. Well, it's difficult because in the first half they really did submit us, and they are a team that's really subjugates the other team. But we needed Dani to play more, we needed Taque to have more opportunities and play more. So yes, in the first half they deserved to be in the lead, for sure. But we went for it, we showed personality. Y creo que con más gente en trinidad hubiéramos hecho más daño. Pero bueno, al final se están decidiendo muchos partidos por penaltis. Of course, we didn't know who they were going to bring on. If we had known that, I think things would have been slightly different. Es así, pero
ya te digo, creo que lo único, la jugada que la tengo que ver, que claro, al final te pierdes un jugador, una lesión importante, creo que puede ser roja, que no lo sé, la tengo que ver, no lo sé, no digo que sea. But yes, I really want to watch again, to rewatch the yellow card that injured Galarreta. I don't know yet if it should be a red card or not. I haven't watched it back. But yeah, so now just focusing on the next match. Bueno, pues yo creo que si seguimos así, seguiremos sumando puntos, pero no hay que relajarse y hay que seguir. Seguimos a dos partidos de la gente de abajo. So we are still 2 matches away from the relegation zone. So I hope that next week is another festival, basically, and it's like a party in the stadium, and that we get some points on the board. Que no daba la talla y una lástima porque creo que cuando mejor estábamos incluso para ganar, cuando hemos empatado digo, hostia, es que podemos ganar. Podemos ganar, pero al final lo que digo, yes, today in the second half there was a time when I thought, you know what, we could win this. But in the end it wasn't meant to be. So another confidence boost for Murici, scoring again. Yes, he's a different player. He's a type of player that we didn't have before. A 3/4 de área por final, porque aunque lo trabajamos, pues no teníamos ese delantero de tirarle centros, porque no lo teníamos. No, we didn't have that striker that you can pass a central pass to, and that you know that he's going to smack it in towards the goal. So I'm really happy for him, but I think everybody deserves a congratulations. It's all of us' job, and we really battled up until that point to survive. Lástima porque yo creo que si no se juega bueno, es verdad que un jugador del Betis individualmente, para eso es el Betis, es lo que puede cantarte el partido, pero por juego la segunda parte creo que no se merecía ganar. But yes, judging by the second half, I don't think they deserve that win. Hubiera cambiado el partido, no sé si, bueno, le cambió la pregunta. Le cambió la pregunta. ¿Le ha sorprendido que no haya visto Víctor Ruiz tarjeta roja por la entrada a Galarreta? Es que no la he visto la entrada. A mí me están diciendo. So are you surprised that it wasn't a red card for Víctor Ruiz? Well, I don't know because I haven't watched it back yet. I'm being told that it should have been a red card, but I haven't been able to see it. So obviously I don't want to jinx it because I'm still not sure. Han considerado que solo es amarilla y lo sabéis que Manuel la ha cambiado porque lo sabía. Entonces, es así. Lo peor, lo que te digo, que menos mal que Antonio yo creo que está a un paso adelante muy importante para nosotros en esa posición. Esperaremos recuperar a Baba también dentro de poco. Of course, recovering Baba is always going to be a massive advantage for us as well. Antonio, Baba y Salva y Bata dan un paso adelante y termina la temporada con ellos y espero que van a rendir bien. And I just hope that he's going to put on some good performances in the meantime. Per celebrar un gol, no? L'altre dia contra l'Atlètic Club de Bilbao, per exemple, i avui que cari li trenquen la cama. Sí, bueno, el lamento de las camisetas es así. So Galarreta has definitely had some collisions and some tackles made against him recently. Que sea un jugador, ostras, porque es que no ha hecho falta. Bueno, ya tío, no he visto la jugada. Cuando la vea, a lo mejor lo siento de prensa, opino sobre ella, pero la gente me está diciendo que podía ser roja. Yes, I mean, I think he's definitely an easy target for the other teams, and many people are telling me that it should have been a red card, but I can't speak yet because I haven't watched it. Jo penso també que els resultats ahir van acompanyar del Mallorca i se manté a 6 punts ara mateix el Mallorca. Sí, pero igual que ganamos nosotros 2 partidos, cualquier equipo abajo puede ganar 2 partidos, o sea. Yes, but we can't be complacent about the fact that we're 6 points away from the relegation zone at the moment, because same as we've recently had 2 victories, any of the teams behind us could also easily get 2 victories, and that would change everything. Fuera ya veis los ambientes que se generan, la verdad que es una preciosidad venir a este estadio, el ambiente que genera, cómo aprieta a la gente, cómo ayuda, cómo les enchufa. Y necesitamos eso. You know, you've seen today that when we play away, the effect that the support from the fans has on a team, it's incredible. But now again, next weekend we need to put on a really, really good and powerful show. But we need to remain really vigilant and aware of the fact that at any point the teams behind us could just come back and overtake us. Tenemos que sumar puntos en estos partidos para ir con todavía mantener por lo menos ese colchón.
But yeah, we've got to really, really desperately try to maintain that point comfort blanket. Bueno, pues thank you very much. Palabras de Luis García Plaza, que lo ha dicho. So Luis García Plaza's words there. Que hubiese cambiado cualquier otra cosa, yo imagino que incluso and like he was saying, what a shame about Galarreta. He said that he would have forfeited the match just to keep Galarreta fit. And we don't have much more information about it, but as he says, he hopes that he doesn't have to suffer too much with his recovery. Seguramente le han hecho ciertas pruebas y todo hace indicar de que la lesión sea grave. Y dos cosas positivas. Uno, cómo ha reforzado al equipo después de la manera de competir y sobre todo el llamamiento a la afición. Yes, of course. So we've got to focus on how he helps to support his team. Necesita el equipo. Llamamos a toda la gente ya. Encima será carnaval. Vamos a hacer una fiesta de disfraces, lo que sea. No sé qué tenemos. So yes, everybody, we need your support next weekend in the Visit Mallorca Stadium. It's going to be carnival as well, so feel free to dress up, and we need to create a big party in the stadium, and there's no better plan, of course. And then the following Wednesday, we're going to be up against Real Sociedad, which is also a great occasion for people to come down and show their support in the stadium. ¿Por qué no? Otros 6 de 6 en casa, ¿eh? Por supuesto, al final hay que insistir en eso. El próximo de rival. Yes, so we've just got to try and get those 6 points that are up for grabs. It's going to be 6 points to be gained at home. Llegar con jugadores con más desgaste. Y al final nosotros lo que ha dicho el míster, recuperar bien, que el equipo entrene durante la semana en condiciones, preparar bien el partido y el sábado conjuntamente con And they've just got to prepare the match as well as best as they can. Pues fantástico, pero sobre todo encadenar jornadas con la puntuación, porque no es fácil puntuar, se ha visto que con 2 victorias seguidas. And of course, just try and get those points. You know, we've seen how difficult it is to get points on the board in First Division, and we know that it's very, very difficult, but we need to do it. We've got to try. Yes, and the youth team, we are playing on Saturday, and we're going to be back for battle. Todo el partido y todo el post. Carlos Muñoz, muchísimas gracias, muchísima suerte para el fin de que viene. So Carlos Muñoz, thank you very much for being here today commentating, and the best of luck for your match next weekend. Eso es lo que tendrá que hacer el Mallorca el próximo sábado a partir de la. Yes, and onwards and upwards for you and for Mallorca too, which is what they're going to have to do next weekend when they face up to Valencia. But after today, Valencia, who is not in their best moment after their defeat today, 4-1 they lost against Barcelona. So that is goodbye from us from here. We'll be back with you next Saturday with our pre-match coverage from early afternoon, and especially the team needs your support. Thank you very much for watching.